TV. Welcome to the home of divine love, and a very happy new year to all of our ALRA TV viewers. We had a beautiful New Year's Eve evening yesterday. We started off giving a review of not all, but quite a chunk of the mission activities that took place in 2019. And we saw that beautiful video from India, which was just amazing. I mean, I was knocked away. I had no idea that this amount of mission was taking place in India. It was just incredible to see. And just to see these giant steps that we're taking with the resources that we have, with the people that we have, it's just been a wonderful 2019. We've made so much progress. And now we're going to take that across. We're now in 2020. I mean, we're in a completely different decade. And we should now grasp this opportunity now to spread this message to all four corners of the world, which is the desire, His Divine Eminence, Gohar Shahi, and of course his representative, Sufi Master Younus AlGohar, that this message must reach all four corners, not just concentrating on big cities or various countries or various religions. It must reach everybody. And we all play our part in making that a reality. There's so many ways. We've mentioned quite a few methods that we can use yesterday through social media, and plus just legwork and socializing and networking, and just thinking what different avenues. We should always be thinking how we can keep one step of the game. As they've done so well in India, we should be doing exactly the same. And we saw we saw that process happening with Shakil, brother, doing the video for the Universal Sufi Order in Chinese. It was in Mandarin, was it? Mandarin language of one of the Chinese languages. And we have to grasp, we have to really think, not just not just tick the box, let's do the video, it's done. Let's think what we can do with that video. Exactly. How we can spread it. And let's think, okay, January, we can look at calendars, we can look at online, what events are happening. And obviously the Chinese New Year starts in January. It's a varied date, but it's always either January or very early February. So a video like that would be great to hashtag Chinese New Year, and we can share that, put Chinese Sufism, hashtag all these kinds of things, and share these videos. It would be great if you could do another one in his Sufi robes. And I think a pretty good idea that we could have, especially if we're doing it in the studio, is add the picture of His Divine Eminence at the end of the video, and just keep that image on the screen and just gently talk over the process of how you can awaken your heart, and you can gently speak people through the process of the benefits that they'll have of opening the heart, how they can carry on after this workshop that you're going to give them. And that's another way we can quickly get this message out there, and the people can quickly get this burst of energy in their heart, this divine enlightenment of the heart. And obviously you can mention ALRA TV, and that we can also call the WhatsApp number for the heart activation if they feel that would be better. So 2019, wonderful. We're going to box that off now, and we're going to move on to 2020, and we're going to talk about what's next, what's planning we have. It's still early days, but this is a very kind of an outline of what we're going to do. Things might be added to it, and things might be altered, but this is a real outline of what we're going to do. So hand you over to the capable hands of Sheikh Wajid, who's going to talk us through this really exciting year to come.
First of all, thank you very much, Brandon, Steve. Well, welcome to all the viewers to ALRA TV. Very, very excited, as you mentioned, just sharing this 2020 schedule with all the viewers. Very happy that we are starting this year on a very positive note by recapping whatever the achievements we had in 2019, big milestones, as you mentioned earlier, that we achieved, not only just for the mission activities, but the ALRA TV channel as well. So very happy in that sense, and definitely with that, the increased energy and the boost that we have, we need to go full on for year 2020. So very, very excited to share the key roadmap, or I would say, I mean, some of the events which are already pinned down, which are formed up, in fact, with this audience today in this program. So we have a slide that we put together for the quarter by quarter roadmap, so and schedule. So let's just continue and start with the quarter one. Okay, so in quarter one, as you can see that the uh, plan is divided, or schedule is divided per month, and you can see straight on from January we have a lot of different activities that are starting all around the world. So if we focus just on January, so very first thing that's happening is the trip to Nepal. So spiritual master, His Holiness, will be there in Nepal. There are more than 500 people Yes. which are anticipated to attend that different sittings which will happen. There will be multiple discussions by the spiritual master. There will be heart activation, and spiritual healing will be provided to people, and there will be visits to multiple temples and churches, whatever spiritual places are available there. So people from all around, like India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, a lot of people have shown keen interest. They will be traveling to Nepal just to meet the spiritual master and attend these gatherings. So, very important if you are in that part of the world. So, do get connected to the right people. So, especially in India, we have. We have our brother there. In fact, he was speaking yesterday about all the achievements from the India team. So Altaf Bhai. So if you are planning to visit from anywhere, any part of India, you should definitely get in touch with him. He is organizing, and he is just moving the people from India to visit Nepal and to get most out of this trip. Similarly, if you are based in Pakistan and you are planning to visit there, you want to know more details, then you should definitely get in touch with Sajid Dogar Bhai. And we also have Irfan Bhai, who's based in Punjab. So the two contacts are there. In addition, Amjad Bhai, his details are already available with you guys, and you can get in touch with him. He can provide you the exact schedule, the whereabouts, and all those details can be shared with you. And you should definitely make most out of this trip. The timing of the trip is around late January, early February. So there will be multiple events that will happen, as I mentioned, during this trip of Nepal. And then right away, followed around the similar late January time frame, we have a expo. It's a Esoteric Days Expo that is in Mannheim, in Germany. So this is a 3 days expo, and very well recognized expo, because this particular organization, Esoteric Days, is operating from the last around 23-24 years all around Austria and in Germany. So their schedule, their website is also available, which has list of all the events, and it's pretty much every month they have different gatherings, and which are all around Austria and Germany, multiple cities. And in roughly around 1,500 to 2,000 people are anticipated in each of the events. So some of the events are tend to be even bigger,
than that, so around 2,500 people. And we anticipate in Manheim, this event that will happen, around 2,000 plus people will be visiting over the course of 2 3 days during this expo. So very excited. As I mentioned, these are the scheduled and firm plans for the January month. And then if you move towards the mid, which is February, you can see a number of things are also happening and lined up around Europe. So we have heart activation events that will be taking place in Sweden and in Norway. We are in touch with some of the organizations which are operating on the spiritual healing and spiritual art activation events, and the churches there. We are in touch with those people. So looking forward, it's going to be a full-on program, so more than one event during the month of February. Again, it will be somewhere around mid-February. So if you are around these countries or you plan to contribute, definitely this is the right time. You can get in touch with Reverend Steve, and you can also get in touch with Amjad Bhai to find more details. And looking forward to the successful event in these two locations, Sweden and Germany. Right around the similar time frame, mid-January, we also have a trip to Malta, where me and my family will be visiting Malta, one of the small island there, to take the mission forward. We will be distributing the leaflets. We will be going to the churches. We have done some homework, and we already know the whereabouts where we should be targeting, which places are full of tourists and which places are good to get connected with the locals. So looking forward for that trip. It's going to be a 1 week trip. Are you going to go to Gozo? Yes, Yeah, yes, that's yes. wonderful too. Indeed, indeed. So definitely want to make most out of it. And if you guys are aware of some specific places that we should target or I should target, do highlight to me as well. All suggestions are more than welcome. And then around the tail end of Q1 in March, as you can see, we have trip to USA and Mexico. This is something which His Holiness Spiritual Master has spoken, and he did mention a couple of times already about this in yesterday's sitting as well. He did mention, Amjad Bhai also mentioned about it. So this will be a packed schedule, very much more than 2 weeks or so. We have a number of places where these trips will happen or these events will occur. This will be again a continuation of multiple things such as spiritual heart activation, spiritual healing, and then spiritual master is going to provide do speech. There will be some meet as well. On the USA side, we will have sittings in around California and Arizona. Most of the focus will be in these two locations. There are a number of churches and the organizations have already been in touch with us, who are confirming the exact timing of the meetups and the speeches that will happen during in these two states, California and Arizona. On the Mexico side, we have Mexico City, a program, and then we do have this place, if I'm pronouncing it right, Guadalajara. That's the that's where we have the events planned, and Veracruz. Veracruz, that's where we also have some events planned. And yesterday, you probably, if you remember, there were some videos and clips there we showed. Sister Tatiana and other people in the team. In fact, they're very active already, very excited, and looking forward to this trip. And it's going to be a wonderful, amazing year for USA and Mexico with the success that we saw last year and in the past. So that's about Q1 schedule. I will just pause on because I think, I mean, if Nasir, do you want to add something? That Yes, yeah. Veracruz is something that it's a place we've wanted to visit for a long time. It's a real spiritual hub in Mexico. It's a really beautiful place, and we're really looking forward to that event. And Germany as well.
Sheikh Imran Ullah is really active now. Very excited to work with him. Of course, he joined, as you saw, he joined us for the New York Expo. He came over to America. He joined us in Spain for the meeting there. So he's pretty well established now in Universal Sufi Order. And our real intention is that's quite a smaller venue that we're going to go in January, but the one in Frankfurt is a bigger one, and that's in June. And the idea now is that we're going to get some contacts there, get some network going in Germany, and then we can organise a Sufi gathering in Frankfurt just after the expo, so we can advertise it at the expo, the Frankfurt Expo in June, and then book a hall and do a big Sufi gathering in Frankfurt. That's really the intention of this in Germany. So really excited to move into Germany and start spreading, because we've got some wonderful people there that have that they're really making efforts. They're learning the German language, which is obviously very, very important. And I think it's going to be great. I'm really looking forward to meeting up with Nasir again. A long time since I saw him in Greece. So I'm really looking forward to that trip. And, Nepal is going to be incredible. It is, yes. Upcoming within a few weeks, I think, just over a couple of weeks. And already, I think, the expected attendees are numbered over 400. And those coming from Pakistan and India, those that have not registered, officially that they're coming, it could increase well over 100, 150 to 200 people, because we're talking about people maybe coming from Bangladesh and Pakistan as well as India. So it's going to be a huge, 7 days where people will get to meet Sayyid Younus AlGohar in Nepal. It's a great opportunity to meet him, and obviously watching live is one thing, but I'm sure Steve, Uncle, you'd be able to express the same feeling. Watching live, being in the company, it's a completely different experience. So we have Nepal to start with within I think 2 weeks or something around that. It's going to be 7 days in Nepal, and as Reverend Steve Bell and Sheikh Wajid have already told us about the event in Germany, and I think that's a really great start for the year. Moving into new territory in Germany, that's a really big start. And once I'm not too sure whether people are aware of the history that Sufism and the interest that German people have carried for Orientalists and the Sufi teachings, and I think they're really into it. Yes. We've had some great people in the past. They've written numerous books, translated Sufi texts of great Sufi saints, Sultan Haq Bahu and Allama Iqbal, and there's a lot of history. So I'm sure that there would be a lot of interest in Sufism and in spirituality. Just one thing I'd like to clear, because now the thing is that ALRA TV in 2019, we've grown. And obviously we come from a very Pakistani, South Indian background. And that's why most of us are brown. And we come from a Muslim background. But in 2019, when we headed over to the States, in the USA, we've been to Mexico, and we've had, such lovely people like Tatiana, like Azucena, that have joined the ranks. And they've already dedicated their lives to this cause. And this is something that you cannot ask for. This is something that you cannot prepare someone for. This is something that is done voluntarily. It is done from the willingness of your heart. And when you recognize something, as great as this message, and some people that have the heart, have the desire, have the fire to help others around them, they don't need to be told twice, or they don't need to be convinced. And then you have individuals such as Azucena and Tatiana, like Harry, like Swamiji, Altaf Bhai, the majority of people in India, Hussain Baba, Altaf Bhai, Rajinder Nigam, and so many individuals. I can't even name them at the moment. But the thing is, coming from
a Muslim background, we can relate to words such as Sufism. But the message of His Divine Eminence Gohar Shahi, the message that we are trying to take to the world on the platform of ALRA TV and the Universal Sufi Order, under the guardianship of Sufi Master Younus AlGohar, this message, you can't call it Sufism, you can't call it Gnosticism, you cannot call it, you can't label it with any stereotypical name. Because how I see it, Steve Uncle, is like, we have a view of Earth when we look into the streets. We have this kind of view, and then there's a secondary view. It's when a bird looks onto the Earth. They can see many things. They can see that something's happening over there, and something different is happening there. So, how I see the teachings of His Divine Eminence are in a way that they are like a bird's eye view of everything, of the history of why man was created, of why we have so many religions, of why we have so many spiritual aspects, why we have Kabbalah, why we have Hindu spirituality, why we have Gnosticism from Christianity, why we have Sufism. And the message that we are taking to the world, it is, I don't want to say it's a combination, because it is the complete package. And this was discussed in the Western Sufism as well, when we were told about the 5 grand messengers, and how when they are all in one building, when it's all one package, this is what this message is. So you can't label it. And the problem with calling it spirituality is because we have New Age spirituality, we have so many concepts of spirituality, and it's an overused word. Yeah. And that's why we tend to use, Sufism or the Universal Sufi Order, because it comes from that background, and it is highly viewed in almost all societies, relatable to many people. And this is what this is. It's a universal form of spirituality, and how Sayyid Younus AlGohar, the Sufi master, describes it, a no-frills, no label form of spirituality. And what we aim to do in 2020 is, whether you have a white face, whether you have a brown face, whether you have a black face, whatever colored face you are, our main aim is to be able to take this message to as many people as we can. And like I was trying to explain yesterday, that is the true form of humanitarianism, I think. What do you think? Because, again, you can feed someone for a day, you can't feed them for the entire life. Whereas if you give them the knowledge of purifying, of enlightening their heart, and they become visible to God, their problems become visible to God. Then you've helped them become visible to God, and I think there's no greater form of humanitarianism, charitable acts than this, and it does miracles for people. So not just in this life, but the life after. In the life thereafter, yes. But both are being catered exactly for. Both. Yeah. It's an incredible gift. Exactly. And as you said, the misuse, we should say, of vocabulary has spoiled a lot of. I mean, even that word consciousness has been used and abused, absolutely, and misused and misunderstood. But that's the way I see it. It is a state of consciousness. Exactly. That when the souls, before they're reawakened, before the heart's reawakened, you are in a completely unconscious state. Mm-hmm. You're not conscious of your fellow men. You're not conscious of society. You're not conscious of even your own inner being. So that we don't realize until we come out of that, and we look back and we think, my gosh, again, monitoring that we said. I was sitting during the talk yesterday, and so beautiful that Sufi Master recognized all those great talents. Oh, yes. Absolutely. Especially Mr. ALRA TV, Shahid. He's wonderful to see him getting that recognition. And we're not just saying it's just India and UK and America. Lots of people are working very, very hard, either behind the scenes or in front of the scenes. So it's been a huge effort by everybody. But we've to help humanity, we want everybody to be conscious, don't we? Everybody to be reawakened. And this is really exciting time. So what a brilliant couple of months to start with. And we're spreading a good few countries there.
Of course, his Divine Eminence visited Norway Mm-hmm. some time ago. Must have been 97, I think it was. 97, yeah, more than 20 years ago. Yep. And we've been there many times. We've been to Norway, various mind, body, and soul expos, and they're very receptive as well. Oh, yes. I mean, I've heard. So that's going to be great. We've been to Sweden as well. We've done mind, body, and soul expos in Sweden in the past. So this is going to be great to revisit those kind of countries. Again, from the Q1 perspective, as we just discussed, it's pretty busy, Yep. but by no means these are the only activities. There are tons of other things that are happening, which are part of now our, I will call BAU, which is business as usual, effectively, like, okay, continue regular stuff that we basically will be doing regardless of all these events which are formed. But as Nasir just mentioned, it is very important to emphasize that the message and the urge and the hunger literally come from the soul. So only once your heart, your soul is awakened, then you have this hunger, your thirst that, okay, I want to contribute more, I want to do more comes. And what a perfect timing after going through this Q1, just to take a small pause. We will share a video. It's a very beautiful message coming all the way from South Korea, and we have a very active team in South Korea who are contributing to the mission, and we are bringing them as part of our 2020 activities to contribute and participate in the Universal Sufi Order, especially given that the language skills are required in order to contribute and share this message in some of these countries around Far East. So with that, we have Yunchai Kami, who has sent and shared this beautiful video and her message on this occasion of 2020 or New Year is very loud and clear what she is doing and what she is looking forward to do for year 2020. So very excited and happy to share this video with you. Please enjoy it. And this is coming from South Korea. South Korea, yes. 안녕하세요 여러분, 저는 김윤채입니다. 저는 한국 사람이고요. MFI를 믿고 있습니다. MFI는 메시아 파운데이션 인터내셔널의 약자인데요. 저는 파키스탄인인 제 남편을 통해서 알게 되었어요. 저는 의심이 굉장히 많은 사람이라 열심히 시간을 투자하고 열심히 의심하고 조사했어요. 언제인진 모르겠지만 정말 가슴 깊은 곳에서부터 이곳이 이 방황하는 세상의 유일한 빛이구나, 진실이구나, 아니 내가 어쩌다가 여기에 도착하게 되었지? 다 알게 됐어요. 그 이후에 여기 MFI에서 저희가 메시아라고 믿는 성아 라리아스 고아르샤이의 책을 한국어로 번역하고 있고요. 가끔 밖에 나가서 성아 고아르샤이의 팜플렛을 돌리기도 합니다. 여러분들 새해 소원이 무엇인지는 모르겠지만 여러분들의 소원 중 하나가 끔찍하게 진실되게 정말로 사랑받는 거라면요, 사람에게서 받을 수도 있지만 이 우주를 창조하신 하나님으로부터 받고 싶은 거라면 일로 오세요. 여기 MFI의 가르침에 귀 기울여 보세요. 저는 이 MFI가 저와 여러분들의 이러한 소원을 이루어줄 거라고 믿습니다. Hello everybody, this is Yoontae from South Korea. How's everybody doing? It's 2020. Happy New Year. I got to know of MFI from my Pakistani husband. I'm a very suspicious person and I have lots of doubts. So for many years,
invested my times to investigate MFI's message, whether it is true or not. I really studied thoroughly. I really studied. And then one day, I don't know when it was, but I have come to realization that this is the truth. In this lost world, this is the truth, core of the truth. And ever since, I am translating Lord AlGohar's Religion of God into Korean language, and sometimes I go out to the cities and hand out a leaflet to people. And what is your 2020's wish? One of my wishes is to be truly, extremely loved by God and Lord of Lords. And I am sure that MFI can fulfill my wish. If you have the same desire as me, let's wait patiently here and hope for the best. Anyway, guys, have a great year and have great evening today as well. Thank you very much. Bye. Wow, wasn't that incredible? That's Young Chai. Lovely video. Yes, and she literally speaks from her heart, right? Yes. So she did say that, okay, I'm a very suspicious person, investigative mind, and it wasn't as easy that one will think that I came across this message, just heard about it, and straight away believed on it. Took a while, invested my time to find out the truth, investigated, and only after experience came to the conclusion that this is the true message and this is the truth in this lost world when everyone is basically just running behind the bush, running around the bush. In fact, she is very clear that, okay, after experiencing, after investigating, she came to know that, okay, this is the true message, and the satisfaction that she is finding through this message and the teachings is really, she's mind blown. And as you can see that, okay, she's doing excellent work. She is now translating the religion of God, the translating. holy book, in fact, and the Korean language. She is doing a lot of leafleting around the different towns and around city in South Korea, Seoul, and rest of the cities and surroundings. So very good. And a lot of things that I have noticed and I've experienced is she's doing excellent work on social media as well. You know that most of the quotes from His Holiness, which are real gems of wisdom, she's literally translating those in the Korean language and then sharing it with the people in Korea, and then tagging and sharing multiple times with rest of the family and friend circle as well. So what a wonderful soul. And as you can see, she is very excited, obviously has a very wishful, she wanted God's love. That's what she asked for, and that's exactly what she received. And she said it herself through His Divine Younus AlGohar, his teachings. She found God, and she wants to share it with others. With others. And as we said yesterday, this can be done on a very low budget and low time. I mean, you can do it as you're tripping to the city. She says every now and again she goes to the city. A handful of leaflets, and yes. Stop people, talk to them, explain to them what the message is, and as we mentioned before, you feel so much better within yourself. You feel this stronger love, and you feel that you've achieved something in your day. That's what the fact is. Once you've told somebody else, there's no feeling
like it, is there? When No, you've shared this with absolutely. somebody else and they've felt the same energy, and The satisfaction. and they tell you, this is what I've been searching for, and now I've found it. I mean, this is incredible. This is incredible. And we say it's very much like the gym. You know, you Exactly. make 1,001 different excuses why you can't go to the gym today. So you'll say, oh, I can't go leafleting today. I can't do this, and I'm shy. I don't know what to say. Of course, as soon as you start talking, it will come. You know, you will say the right things, and just Exactly. this image alone, just the divine image of this divine elements, gosh, is enough. If people see that and they see the signs on the moon, and if they have any questions, they can come on to ALRA TV, and that's more than enough. You don't have to go into lengthy lectures with anybody, and most certainly don't need to argue with anybody. So it's been made very, easy for us to share this message, and you know, the after effects are very much like the gym. You feel so much better, and Exactly. you think, why didn't I go to the gym? You know, the rest before, you know, the whole week I haven't gone. Now I've gone, I feel much better, and then you get into that habit of doing it. Exactly. And this is what we're sharing with people, and so many people are doing a wonderful job getting these subscriptions up and sharing this message. So we've covered 3 months. Let's march on. Yes. So the next quarter is the quarter 2. So without any doubt, again, very busy schedule in quarter 2 as well. So we just want to share the dates and locations or events which are formed already. As I said, there are other things which will come along, and we will have pinned down here and there, but the so far committed and confirmed items are listed down starting from April. So again, the trip of USA and Mexico will continue in the month of April as well. It's gonna be a long list of events and multiple locations which are already shared. And as I mentioned, there are a number of churches and holy um, groups who are already in touch with us. So they have planned multiple meetups while spiritual master will be in USA and Mexico. And then finally, towards the tail end of April, again, I have a trip planned to Spain, and especially it will be focused with family to Canary Islands, and we will be in Tenerife and the neighboring small islands. The idea is again to do the leafletting and go to the churches and go to the places where we will be able to meet not only just locals but also to spread this message with the tourists and with the people who will be who are there mostly enjoying their vacations or so during the midterm break. So it will be a good opportunity because so far we have been to mainland in Spain, but these neighboring islands which are very near to Morocco and to the Turkey side, this will be a good opportunity to spread the message there as well in these islands. So April is a full-on month. Again, in May, then we have a number of events which will happen across UK. So we have heart activation events. May generally, when weather changes, tend to be a uh, happening and month, and then it goes into all the way towards August in UK. So there are number of mind body soul expos. We plan to go to High Wycombe event, and we also have another event of mind body and spirit expo that is in Hammersmith, UK. So the idea is to similar to this year, avail these opportunities and these events where we should be able to not only just promote um, the spiritual healing and spiritual heart activation, but also focus on the ALRA TV mission activities as well. So looking forward to it. Finally, as Ravn and Steve mentioned, we have this expo again from the same
group, which is Esoteric Days, and it's in Frankfurt this time. It's supposed to be, or it is anticipated to be even bigger than the previous expo, because Frankfurt is a busy big city, and population-wise, it is definitely more than what the other venue offers. So we are looking forward to more than 2,500, 3,000 people to participate in this expo. We will be making most out of the first expo towards January to publicize for this particular event, and we anticipate to have a lot more people turned out for this event, to attend this event. So looking forward to this busy 2020 schedule, and I think that's what I wanted to share. You have your thoughts, your views, Reverend Steve, on Yeah. any of these locations? Yes. No, that's great again. And it'll be great to get back to America and reacquaint ourselves with some old friends there. And Lee Weissman, who came on, spoke on ALRA TV, is very keen to meet up with us again. So it's going to be very much planning for the future now. And I mean, Sufi Masters many times said that if we make the mission a success in America, then we will spread that everywhere. And that's really a very key point, especially on the West Coast. They're very into spirituality, and they've unfortunately been tied with a lot of sort of bogus spiritualists in the past. And they're sometimes somewhat skeptical, but as soon as they find out that we are completely genuine and nothing to join, and we don't charge any money for any services, everything's free, and it's not a cult following. Our message is very much take it or leave it kind of thing. Exactly. You can stay with us. You're more than welcome to be on this journey with us, or you can go on your own solo journey, because you'll have that energy and light in your heart. It's completely up to the individual what they do with that light and energy that they receive. And so this is another great 3 months in the middle of the year. Obviously, there's going to be lots more going on throughout the world. We're just concentrating on and these aren't all the events. This is just the preliminary idea that we have. Obviously, there will be many more events that we would be doing officially, organized from the headquarters in the UK, and this is just a sort of an idea of what we have to come. And just like after the Cardiff Expo that you had been to, and Reverend Steve Bell had spoke. Could you just explain what had happened, who you met, and the Easter event, right? Just a little bit about that. She was saying that they had a lot of anticipation and desire to meet a Sufi personality and learn about Sufism. South Wales is very much probably from Glastonbury on. That whole area of southwest England and South Wales, they're very, very similar people. And they have I mean, you just look on Facebook, and if you look through South Wales, you'll see so many Facebook groups. They're very much into spirituality. And when we talk about Sufism, many of them wanted to travel to Glastonbury, but only some did from Wales. But most certainly that venue where we had the Mind, Body and Soul in Cardiff is a university, student union university. So on campus, there's lots of youngsters. And I looked around on the walls, there's lots of groups they have, finding out about Islam and things like that in these universities. So that would be wonderful if we could set up a program. Absolutely. In South Wales. We've got lots of contacts now we have for organisers, and they'll help us. It's just, getting ourselves going to do that. That would be a wonderful program. We could probably do in end of April or the beginning of May. So, God willing, we're going to see that one through in South Wales. But as we said yesterday, any spare
time that we have, we should be sharing on social media. We should be hashtagging and all these, any events that you see coming up. Somebody will see it. Somebody that Yes. that you wouldn't expect on a work, on a Exactly. site or a group that you wouldn't expect, and they would just come across it, and we're done. So we really have to avail the social Yes. media I think, platforms that we have. yeah. So we'll touch upon that in the second half, H2 of that, how to promote and use these channels and these venues, what is available there. But this is a good time. Again, I want to share that, okay, these locations and these venues that are mentioned here and these programs aren't the only thing. I mean, there is a long list that our India team has, similar to 2019, in the pipeline for 2020. So their schedule is pretty busy. Every week, pretty much every other day, there is something is happening, and the whole team is very busy. We didn't line up or pin down each and everything of their schedule, but when as the time goes and each quarter, we will try to recap on quarterly basis what has happened in each of these quarters or so, and to give you flavor and recap of our progress throughout 2020. So that will be the idea. But as I said, I mean, we haven't really pinned down or noticed any of the events that are going to take place in India and all around India. So that schedule is pretty tight and pretty busy in fact. So very good job for 2019 by the India team, and they're just gonna speed up and go even in the top gear. And this is great timing. Again, I want to share one of the video from the Far East. So the idea is that we need to emphasize that this is a universal message. This message is not only operating just in the West or in the Eastern circle, just in specific countries like India, Pakistan, or Nepal. There are teams and there are people who are active. They are very keen. They are already contributing, and they want to contribute more in 2020. So one of that example is a small video which I'm going to share with you. It is from Hong Kong, and the person, Ashraf Gohar, he is very active there. He's working with a number of people locally and also in the Far East area, especially in Indonesia, with some of his family members, and also in Philippines with some contacts there. And he just sent a message in Indonesian language. He wanted to share the wishes for 2020, and he also wanted to share what he is doing at the moment, just as a flavor. But throughout 2020, you will see a lot more videos and a lot more content coming from that part of the world, and very happy to share again with you guys. Please enjoy. Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf dari Hong Kong. Selamat tahun baru. Saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru ini. Insyaallah, tahun ini kami akan menyajikan banyak video di ALRA TV YouTube channel dalam bahasa Indonesia, di mana kami akan menjelaskan cara terhubung dengan Allah. Perbedaan menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mukmin akan dijelaskan juga. Yang ingin terhubung dengan Tuhan dan yang ingin mencerahkan hatinya terus menonton channel kami. Selamat tahun baru lagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf dari Hong Kong. Selamat tahun baru. Saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru ini. Insyaallah, tahun ini kami akan menyajikan banyak video di ALRA TV YouTube channel dalam bahasa Indonesia, di mana kami akan menjelaskan cara terhubung dengan Allah. Perbedaan menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mukmin akan dijelaskan juga. Yang ingin terhubung dengan Tuhan dan yang ingin mencerahkan hatinya terus menonton channel kami.
Selamat Tahun Baru lagi. That's wonderful. So, as Sheikh Wajid said, wonderful work going on throughout the world. Lots of people are working hard, and it's encouraging for everybody to see Yes. what everybody's doing. And I'd like to suggest, certainly to the Sufi Master, if he would be in agreement. Some time ago, when we first started off, we was on Yahoo Messenger many years ago, and we used to type, and there used to be a voice that was always cutting off. But we used to give regular updates on mission activities, didn't Yeah, we? And of that course. was something that people could get ideas for themselves, and they could encourage each other what they're doing, and obviously push people to actually do that. So I think we could do in our 9 o'clock slot, we could do like on a Sunday, Yeah, every Sunday people international can send report. in their videos, you know, maximum of 5 minutes, no longer than 5 minutes. But just sending a video of what they've done throughout the week, what kind of reactions they got, how people enjoyed the message. And I think if we could do that once a week, every Sunday, if people all over the world, whatever they do, whatever they're thinking about doing, put it into a video and we'll play it on Sundays. I think that would be... So that's exactly what we plan to do. In fact, both the messages that were shared from previously in this sitting was from South Korea. So there will be videos in the local language that will come as part of our Universal Sufi Order. So Yunchai is gonna send and share those videos with us, and also will continue providing. That's a good idea, very good idea. In fact, actually, whatever progress that, whatever mission activities that has happened, and or what they are focusing on, they can provide those updates as well. And similarly, Ashraf is working on two beautiful videos. I've seen just small snippets of it. It's still work in progress, but very close. In about couple of weeks time, we will be uploading through the ALRA TV Universal Sufi Order in Indonesian language, and one in Filipino language, Tagalog. So looking forward, these will be very good additions for the Far East region, and for Southeast Asian countries, where a number of peoples, I mean, in Indonesia, population is pretty huge, as you know, and similarly, Philippines has a massive population as well as a country. It's a pretty populous city, Manila, and few other cities in Philippines as well. So definitely it's a good idea, I mean, just to get them engaged and provide an update on weekly basis as well. It would probably be... most mission activity does actually happen on the weekend, so it might be pushing it Sunday. We could do Monday. Yeah, I think, yeah. It could be mission report Monday. Yes. Yeah. So every Monday, if people from all over the world who are either planning a mission activity or they've completed a mission activity over that week, if you send it in by Monday to Shahid Bhai, he'll let you know exactly what format would be the best to send it on. No more than 5 minutes, and then we can just play those, and everybody's going to enjoy it, and everybody's going to get motivation by looking at these videos and sharing, you know, what's going on, because everybody needs to know what's going on throughout the world, so we can share that with others. And if we have a friend, especially, you know, it's such a small world now. If you go, we're in Croydon. If you drive 2 miles down the road to New Malden, you would think you're in South Korea. And so somebody there you could give a leaflet to and say, we have, well, actually, I'm only visiting. I live in South Korea. We have somebody in South Korea that does it. So we get to know each other. exactly. And we get to share what's going on, and we can hand that on to others. Exactly. Especially when we're leafleting in tourist areas, people are just visiting here and going back to their home countries. Yes. We can say we have people there. So every Mission Monday, Yes. Mission Day Monday, and we can share those on our 9 o'clock slot. And I think that would be really, really great. That would, yeah. And do you have any more? Yeah, I was thinking that, you know, it was mentioned yesterday as well, and we brought it up today as well, that
and Sufi Master Younus AlGohar discussed it yesterday as well, that why is it that some people have the desire, the drive to help humanity, to make sure that many people benefit from this message, and then other people don't? And the answer would probably be that what is it that holds you from building that desire, from leaving the home, leaving your luxuries and leaving your comfort, leaving your house, your family and whatsoever, and putting your own priorities aside and going out and doing whatever sort of help that you can? What is it that stops you? And the answer would be your lower self. And obviously when your lower self is stronger, it's going to want you to tend to your personal desires, tend to your personal luxuries and comfort more than the desire of helping others, helping humanity. So the key for that would be, and I request everybody that's listening, is to obviously weaken the lower self, weaken the negativity of the lower self, and give rise to the positivity in the lower self. And I think the best solution for that is the Western Sufi course. Right. So this, I mean, I find New Year's resolutions quite futile. People make a resolution: I'm going to get fit this year. I'm going to do this year. I'm going to do that this year. 1 week later, nobody remembers anything. But I think this is a matter of great motivation, something that is so practical and so easy to understand in the form of the Western Sufi course, because Sufi Master Younus AlGohar literally every single aspect of a character. Yes. And he literally pointed out the roots, nipped the problems in the bud, and gave the solutions to all of those problems with which we can form an immaculate character. And it had everything: negation of the lower self, denial of the lower self, and giving rise to the higher self. And the way it was explained, the methods, various sorts of methods to both negate and give rise to the higher self, it's all in the Western Sufi course. And moral authenticity, being true to your character, and the examples that oftentimes you see that when people wake up in the morning, they're grouchy, they find it hard to be jolly, and they don't kick off to the day pretty easily, and they need a cup of coffee, maybe a croissant or whatever to get them going. These sorts of topics were spoken about, and they're relatable to everyone. It doesn't matter what part of the world that you live in. So the Western Sufi course, it was obviously in English. It's available on suficourse.com, and we have the Urdu videos also coming on ALRA TV. As soon as we can upload them, we're already on to day 3, episode 18 of the elementary Sufi course. And again, Sayyid Younus AlGohar is speaking about the negation of the lower self, and we have them both in Urdu and in English for all our Westerners. And one other thing is, when we were in the States, quite a few people said that your channel and your content is heavily in Urdu, and we should completely cut it off and make it English. Now the problem with that is that we come, again, like I said, from the subcontinental region of the East, and our message is about uniting everyone. It's about giving love to everyone, and regardless of how pathetic our countries may be, Pakistan and India and Bangladesh, regardless of how pathetic they may be at times, but the problem is this message is for everyone. We must cater to everyone, and because we still do have a large following that requires this message, requires the Sufi Master Younus AlGohar's attention in order to tend to their needs, to their problems, to their issues. We must continue to help them, and at the same time we are striving, and that is why we are making these new shows. We're doing this talk show right now,
and soon we will be having Reverend Steve Bell. He will be hosting many guests on our upcoming show, the Sufi Lounge, and we will be having our street shows where Ray and his crew will be, going all over London, speaking to young people, their issues, societal issues, political issues, school issues, high school, college, whatever. And it's all going to be in English. And we're coming out with these. You've seen 2 different languages already. One in South Korean, one I think it was in Indonesian. So this message is supposed to cater to everyone. So I understand and value everybody's suggestions, but we must continue to cater to people all over the globe. And this issue of darkness, living in the dark ages that we are, it's all over the world, be it the East or the West. That's why this lantern of love, it must be taken to all corners of the globe, and this is exactly what we are trying to do in as much as we can. And obviously, those who can help, we require them to jump on board, and everybody brings with them their own form of drive, don't they? Yes. Like Harry, what a lovely chap, and he has his own youthful drive, and we appreciate that, and this is what this message needs. This message needs the youth as well as the experience of our older chaps. So we need people to practically get involved, and it's not my need. It is not Reverend Steve Bell's need. It's not the Sufi Master's need. This mission doesn't need it. Humanity needs it. Oh. And if, like the example that Reverend Steve Bell gave, that when we go to the gym, we feel good afterwards. So again, when you carry out these activities, when we're helping other people, getting closer to reality, getting closer to God, it gives you a self satisfaction. You feel happy in yourself that you've been helpful to another person, and maybe that one share, that one hashtag, that one tweet, that one post on Instagram, that one share on Facebook, maybe it reaches one individual somewhere in the world. Maybe it reaches one person somewhere, and it helps them. And that's what we saw with the Japanese video, didn't we? Absolutely. Yep. We had Sheikh Wajid and Yoko. They made a video in Japanese, and lo and behold, we had someone from Japan contact us on. We're all brown folks, as you can see, and we have a Japanese person contacting us and saying how inspired he was by this message, and he had been searching for Sufism, and he's found Sufism in Japanese. I mean, within a week. So it just goes to show small efforts can go a long way, and everything is appreciated, suggestions, and we must be able to look at the larger scale, the larger image, and I think that's a resolution, that's a challenge I'd like to give to everybody that's watching right now. Even if you don't fluently speak English, you should definitely start studying the Western Sufi course. And this challenge I would like to put forth to even all our individuals in London, because a character, and as we've discussed many times on numerous occasions, our character is louder than the message that we preach. How you conduct yourself is louder, and it's more convincing a message to another person than what you say. So the character it needs to be worked on, and once you're fixing your character, you're at the same time you're spiritually getting enlightened, negating all the negativity within you. It's literally you're hitting so many marks with one bow and arrow. Yes, yeah. So the Western Sufi course, yet again, Definitely. suficourse.com. Just log on to the suficourse.com, click on the Western Sufi course, and start reading. The videos are there, the text is there,
1st of January 2020, and it's a great time to start. Yeah, yeah. And the more people that, get onto that course and look at the course and they'll want to know more. As soon as where's this coming from? Yeah. Where are these teachings coming Exactly. from? And then we can invite them to the studio. I'm really excited about the Sufi Lounge. I think that's going to be an incredible, yes. Indeed. incredible show that we're going to do. So if anybody can think of guests that we can have, I mean, just let us know. And they can be from anywhere in the world. From anywhere from the world. We can Yep. we can have them on video link, or if they're in the UK or visit the UK, you know somebody here, or our people that live here. If you can think of anybody that can come on and we can discuss, and while they tell us about their path, we can tell them about our path, and this is how we're going to share, and we're going to make these contacts and network with people, and then we're going to be able to share this Sufi Lounge through this ALRA TV format. It's just going to be wonderful for the new year, and as Nessa said, there's going to be lots of these blogs. These Yep. our young Sufis are going to be out and about, and not just lecturing. It's just going to be through discussion. It's going to be really wonderful. Indeed, indeed. So that takes us to the last point or last slide, which is basically just a reminder for everyone. So we have, of course, the dates formed as I shared in Q1 and Q2, but rest of the year will be a lot of other things that will come along, and we will have the events finalized and the venues finalized, and we will be sharing definitely with the audience here and with our viewers. But this is literally a reminder that the buck doesn't stop here. In fact, everyone has to chip in, as Nasser pointed out and Reverend Steve mentioned. And these are the key points that, as a reminder, we wanted to say that, okay, regardless of whether we are in Q1, Q2, Q3, or Q4, whatever event is happening, these are the very effective and powerful means by which you can have your contribution, you can share, make your contribution, leverage leaflets. If these leaflets are in the digital form or in the printed form, you can help with the translation. That will be even better. If you are going somewhere, traveling somewhere, help to take the translated version to the respective location. And if you are not traveling, you are in the comfort of your own home, then use your digital devices, mobile devices, etc. Share the content. You have social media, so many means available: Instagram, YouTube, and Facebook, etc. So all these means should be used by us. So again, the idea is share the contents, use the leaflets, keep these in your back pocket or backpack whenever you are traveling. Share these, that this is the ALRA TV online channel, and believe me, suficourse.com. Yes. So www.suficourse.com encourage people to join the Sufi course, register themselves, subscribe to the ALRA TV channel, click the bell icon. All these are valuable contribution, as Nasir pointed, that can instantaneously change someone's life, and there is no other better way than to serve humanity or to become a humanitarian, in my view. I mean, people do talk tons and number of hours or so, but you can't do anything better than this, or as a service to humanity. I mean, this is going to solve all sort of problem, regardless of whatever we talk about, whether terrorism or the different issues or problems that world is going through, like global warming, etc. I mean, only after the awakening, we have spoken multiple times of the heart and the souls, things will change, and this change will be reflective in each and every area. I mean, regardless of, you talk about your interpersonal relationships or your society, your community, all these things will change only after we pay our or contribute and pay our part into this mission. And the last but not the least is, we also have, as
Nasir mentioned and Reverend Steve touched upon, number of events, number of formats of the programs that ALRA TV will be hosting. So this content is going to grow massively. So your responsibility, your number of clicks to share and number of times to share should increase alongside as well. So the more content will get uploaded, the more content will be produced, the more shows will come along, the more need will be for people to stay active, to stay on their toes. And we are working on the format of these universal festivities or universal festivals, and we need people who can contribute in it. So for example, if you are from Hindu background, in fact, and you know a lot more about what is the background of celebrating Diwali, or what is the background of celebrating Holi, or if you are as a Christian, you are aware of like what is the background of Easter, what is the background of the Christmas, and you can explain to the generation and to us through this universal forum, ALRA TV, or through Universal Sufi Order. Please come along and join us to share these details and share with the rest of the world. We are also planning for Chinese New Year some special videos to spread the message along as well, and in Japanese language, as Nasir mentioned. I will be making more effort to prepare more content in Japanese language, given the success we had with just within a week via someone reaching out to us from who was looking for this message and looking for spirituality or true spirituality for number of years or so. So definitely souls are there who are really thirsty. It's just now on us who were lucky enough to get this message, but we have responsibility to spread it and go big time, go massive in 2020. So again, a very happy new year, and let's just make all the effort with all our energy for next year. Thank you. That's wonderful, Sheikh Wajid. Exciting times to come, and everybody's going to be on board. And it's very important that we don't become despondent with anything, any knockbacks, or ever feel negative, and just keep on that path and keep thinking of that goal, that we have so much help with us. We have divine help. We have help through our comrades as well here. We can contact each other, we can support each other in whatever we're doing. And of course, we've always got His Divine Eminence love and care with us to share this message to everyone. And I want to remind everybody about the message that Sufi Master Younus AlGohar gave us over the Christmas period, to say that that we need to be bringing about peace, justice, and equal opportunities to all humanity. So peace, Absolutely. justice, and equal opportunities to all humanity. Yeah. I would like to urge all to become involved in mass widespread of the revolutionary movement of global peace, divine love, initiated by His Holiness Gohar Shahi. Spirituality for all religions and faiths. Love one and all to restore human integrity. It's just a beautiful message for us to all take on board, that this is the year that that we're all involved in the widespread of this revolutionary movement, because that's what it is. It's revolutionary as we promote the message of Gohar Shahi's revolutionary message, that no matter what religion you follow, it's the heart. It's having God in your heart that's going to guide you to the path and reawaken your inner faculties. It's all about the heart, no matter what religion. And we should be sharing this message to all, no matter what faith, religion, or tradition, or language that people are following. This is a message of love and a message of peace. So I think we're going to leave that today. Is there anything else you have to share? No, that's beautiful. So tomorrow we're going to be discussing the Western Sufi course again, which we've just said now how important that is to share with people. And we're just giving little tasters of the contents of that. That's all available online now, as Nessa quite clearly said. So tomorrow, please join us again. We're going to discuss the next, well, it's the same chapter actually, all about self-actualization. It's
huge chapter. It's so important in spirituality. The core of spirituality, as Sufi Master said, is this self-actualization. So we're going to just touch on that again tomorrow. So please join us again tomorrow. And once again, a Happy New Year.
خد تو ہی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را در عشق تو دندان شکست دست بالفت در عشق تو دندان شکست دست بالفت تو جام رسانید او ایسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را تو جام رسانید او ایسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را از جامیے بیچارہ رساں نیند سلامے از جامیے بیچارہ رساں نیند سلامے بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را دین الہی کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے. دین مذہب دین الہی میں چاہے مسلم تھے چاہے کافر چاہے زندہ تھے چاہے مردہ اللہ کا دین عشق ہے. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت عشق نہیں ایمان مکمل نہیں. دعائی کا پتہ بتاتے ہیں نا, دعائی دیتے تو نہیں ہے نا. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے, یہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں, محبت کا تعلق دل سے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپے 10 کرو خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے.
ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے، سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی، پھر عشق آ گیا، پھر میں تیرا اور تو میرا. اندر آئے تو بات بنے نا. یہ اندر آتا کیسے ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں نا. جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا، اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ جلدی آ جلدی آ، لیکن تیرے پاس طریقہ ہونا تو. جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں، آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے، آج تمہاری منزل جاری ہو گئی. کچھ لوگ جن کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے. تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہوگی وہ کیا کریں؟ ایک اور آسان طریقہ ہے، یہ اللہ کی ضربیں لگائیں. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب اللہ کی ضربیں لگائیں گے وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، وہ تھکتا ہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے پاس جنات کی ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کر، تباہ کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا. کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، وہی اللہ نقش ہو گیا، وہ ایمان ہو گیا. اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگے جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اب اس کے لیے کوئی بیعت نذرانہ نہیں ہے، جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں، اجازت لیں. اگر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر نہ شروع ہو گئی تو تمہارا کیا پکڑا، جیسے ہے ویسے تو رہو گے نا. جو 5-7 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. اگر تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ اللہ تیرے عمل سے نہیں ہوگی، تیرے کسب سے نہیں ہوگی، اللہ کے کرم سے ہوگی. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو گارنٹی تو ہو ہی گئی نا. حج قبول ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا قلب اللہ اللہ پہ چل پڑے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عمل سے کسب سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اس کے لیے ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائیں. لا إله إلا الله 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 آدم صفي 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 الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله
إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله الله गौर से मरहबा। ALRA TV राजस्थान की टीम इस वक्त पंडाल में मौजूद है। अहिंसा रथ निकाला गया है। स्वामी विश्वानंद जी यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये रथ किस लिए निकाला जा रहा है। गौर से सारे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आज यहाँ सब धर्म के धर्मगुरु और सब धर्म के लोग भी यहाँ जो एक साथ मिलके आज पूरे राजस्थान के जो बांसवाड़ा सिटी है वहाँ हम सब आज पूरे बांसवाड़ा सिटी को आज मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया है। ये रथ यात्रा आज इसलिए निकाली गई थी कि भारत में अभी जो वातावरण है उसमें एक मैसेज जाए कि हम सब जैसे अभी रथ यात्रा में सब धर्म के लोग साथ मिलजुल कर ये यात्रा में शामिल हुए, वैसे हमारे दिलों में भी प्यार मोहब्बत बनी रहे और यही प्यार मोहब्बत का संदेशा पूरे भारत में और पूरे विश्व में पहुँचे कि हमारे सबके दिलों में रूह आत्मा है और ये एनलाइटन हो, उसमें अल्लाह का वास हो, भगवान परमात्मा का वास हमारे सबके दिलों में हो, ताकि हमारे दिलों में हमेशा प्यार मोहब्बत बनी रहे, भाईचारा बना रहे। यही मैसेज आज की रथ यात्रा का सब बांसवाड़ा सिटी राजस्थान को है, पूरे भारतवासी को है और पूरे विश्व को है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर प्रेम जो है बांसवाड़ा के अंदर फैलेगा, मानव जाति की हो पाएगी? क्या कहते हैं आप बताइए। जी, ये जो यहाँ रथ यात्रा है या जो भी इस तरह का सर्वधर्म जो प्रोग्राम है, यही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारे जो दिल हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सबका जो मालिक है वो एक ही मालिक है। उसी के आधार पर जब हम जुड़ेंगे तो हमारे अंदर फिर से प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो जाएगी और हम वापस अपने अगर जब मुड़कर अपने धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो वो भी हमें कुछ इसी तरह का आदेश देते हैं। अगर हम देखेंगे कि वेद मंत्र है, समानो मंत्रा समिता समानी समानम मन साचित में शाम, तुम सम्मान मंत्र की तरफ जब एक दूसरे को एकत्रित करोगे और तुम्हारे मन और चित्त सम्मान हो जाएंगे। वही बात कुरान ने कही है, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम इल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन, कि कह दो अहले किताब से, जो भी जिस भी किताब या ग्रंथ को, ईश्वरी ग्रंथ को मानता है, उन सब से कह दो कि आओ हम सब मिलजुल कर उसी बात की तरफ एकत्रित हो जाएंगे जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। और वो कॉमन ग्राउंड क्या है कि आओ हम सब एक ही उस मालिक की पूजा उपासना करें और उसके सिवा किसी और को शरीक ना करें। तो हमारे पास एक आधार बन गया है जो हमें वेदों ने भी दिया है और हम खुद भी आप देख रहे हैं यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं जो अलग अलग टीका करके, टोपी लगा के अलग अलग से दिख रहे हैं। ये सारे के सारे ऐसे हैं जैसे ईश्वर ने एक बगीचा सजाया हो और उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। इन फूलों की तरह हमें हमारे मालिक ने इस धरती पर भेजा है और उसका मकसद यही है कि हम मिलजुल कर इस खुशबू को पूरे आम करें और इसी तरीके से
हमारा मानना ये है कि हमारा भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम यहाँ मिलजुल कर पूरे विश्व तक ये मैसेज हमारी इस भूमि से चला जाए। यही बात मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अंतिम इजदूत ने कि मुझे हिंद से खुशबू आ रही है, ये वही खुशबू है, यहीं से वो नूर फैलेगा पूरी धरती पर। इसीलिए भारत जो है पूरे विश्व का गुरु बनेगा। हम ये सपना लेके चल रहे हैं और इस सपने को परमात्मा ईश्वर अल्लाह प्रभु ज़रूर पूरा करेगा और वो सपना जो है अखंड भारत का सपना है और हम सब उसके लिए हम सब इस्तेमाल होंगे और जब हम इस्तेमाल होंगे तो ईश्वर जो है इस धरती को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। सबका मालिक एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम भाव को पहले का नहीं आपको भी बोलना है। संसार में पूरे विश्व में जो आज नफरत की आग भड़की हुई है, हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि पूरे विश्व में, क्योंकि भारत इतना सा देश नहीं था, भारत का विभाजन हुआ है, भारत को बांटा गया है, इसलिए यहाँ से ये संदेश जाए, जो लोग बटे हुए हैं, जहाँ जहाँ बटे हुए हैं, जिस जगह पे बटे हुए हैं, क्योंकि मानव की कोई जाति नहीं होती है। भारत को बांटा किसने? हाँ, भारत को बांटे हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कोई लीडर नहीं, हमें कोई कुर्सी नहीं चाहिए, हमें कोई सियासत नहीं चाहिए। हम लोग एक संत हैं, संत को ये चाहिए समाज, समाज है तो संत है, संत है तो समाज है। जब समाज नहीं है तो संत का रहना बेकार है। इसलिए हम लोग कोई भी गलती किया, किसी का नाम नहीं लेंगे, गलती कोई भी किया, लेकिन हम लोगों की भूल थी, हम लोगों की जो कमी थी, हम उस कमी को दूर करके हम लोग पूरे विश्व में एक ऐसा मिसाल कायम करें, एक ऐसा प्रमाण दें कि पूरे विश्व में ऐसा प्यार बढ़े कि नफरत से दूरियां हों, नफरत से दूर हों हम लोग, और इतना प्यार बढ़े कि ये भारत पूरे विश्व का धर्म गुरु बने और एक संदेश जाए, सभी लोग एक दूसरे के काम आए। क्योंकि जो भूखा मार रहा है वो भूखा मार रहा है, जो जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं। ये पैसा कोई ले करके गया नहीं है, सुई भी नहीं गई है साथ में। तो हम एक ही संदेशा देंगे कि हर किसी के काम आए, हर किसी के को प्रेम दे और हर किसी का ये मानवता फैले और सब में प्यार पैदा हो, ताकि भारत विश्व गुरु बने। जय हिंद। अनेक प्रकार की संस्थाओं के साथ यहाँ ये रथ प्रेम रथ पहुँचा है और पूरी इंसानियत को प्रेम की जोत में भरने के लिए इस रथ को निकाला गया है। नफ़रत की आग को बुझाने के लिए, प्रेम का संदेश फैलाने के लिए ये रथ निकाला गया है। इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट से आए हुए साथी, हमारे एक साथी राशिद भाई मुंबई से आए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस सरजमीन बांसवाड़ा से राजस्थान, सरजमीन राजस्थान बांसवाड़ा से ये प्रेम का रथ आज निकला है और इस रथ की शुरुआत हुई है। ये मानवता जाति के लिए एक संदेश है कि हम एक जाति के लोग हैं, हम में कोई जात नहीं होती, जात सिर्फ दो होती है मानवता में, एक नर और नारी, जिससे बने हैं ये गिरधारी। हम जात और पंथ में बढ़ चुके हैं, हमारे दिलों में नफ़रतें आ चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में नफ़रतों का ये आलम है कि हर कोई एक दूसरे को बहुत बुरी नज़रों से देख रहा है। ये प्यार का संदेश सरजमीन बांसवाड़ा से जो शुरू हुआ है, हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम इसमें शामिल हों और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये संदेश पूरी दुनिया में प्यार का, भाईचारे का, अमन का हमें लेके जाना है। वह हमारी यही इच्छा है तमाम लोगों से जो इसको सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि वो इसमें ज़रूर भागीदारी लें, हिस्सेदारी लें और इस मैसेज को पूरे विश्व में फैलाएं, इससे कि हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए और हमारा पूरी दुनिया में नाम हो। जय हिंद। और जैसा कि इस प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत हुई है,
जैसा कि धर्म की स्थापना हमारे धर्म भूमि है, धर्म की स्थापना हमारे भारतवर्ष से हुई है। और प्राचीन काल में जो है भारत इतना विशाल था, इतना व्यापक था, इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक थी। वो सभी लोग नहीं जानते हैं, जो कि भरतखंड के नाम से जाना जाता था। अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब हम लोगों का ये प्रयास है कि प्रेम के माध्यम से जो भी सीमाएं हैं, इन सीमाओं को प्रेम के माध्यम से इसको तोड़ा जाएगा। और दूसरी बात, जो जाति की बात है, उस मालिक ने मनुष्यों की कोई जात नहीं बनाई है। जाति जानवरों की होती है, मनुष्यों की जात नहीं होती है। कुत्ता बोले लोग कहेंगे कुत्ता बोल रहा है, बिल्ली बोल रही है, बकरी बोल रही है, लेकिन कोई मनुष्य बोल रहा है तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये ठाकुर ब्राह्मण बोल रहा है, क्षत्रिय बोल रहा है, वैश्य बोल रहा है, शूद्र बोल रहा है, शेख बोल रहा है, सैयद बोल रहा है, पठान बोल रहा है। क्योंकि इससे ये प्रमाणित होता है कि उस मालिक ने मनुष्यों की जात नहीं बनाई है, जात सिर्फ जानवरों की होती है। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये कुरान को जो है सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में जो कहा है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत के जोड़ से पैदा किया। व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, और तुमको वंशों और परिवारों में जो है बांट दिया। क्यों? ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। ईश्वर के निकट अच्छा व्यक्ति वो है, सम्मान योग्य व्यक्ति वो है जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है और अच्छे कर्म करता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह खबर रखने वाला, जानने वाला है। जो हम कर्म करते हैं उसकी खबर और इल्म जो है उस मालिक को है, उस ब्रह्मांड के पालनहार को है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम वहाँ से सहयोग देने आए थे। ये हमको बहुत अच्छा लगा और ईश्वर की इससे इच्छा है कि हमको जो है ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कार्यक्रम में जो है शामिल होने की जो है साहस दे। धन्यवाद। सब लोगों को हृदय के आंतरिक से नमस्कार कहती हूँ, और स्पेशली मोहन जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पे मौका देकर मुझे अपनी बात आपके सामने रखने का चांस दिया, मौका दिया। समय बहुत कम है, हो सकता है कि पूरी बात मैं आप तक ना पहुंचा सकूं, अपना पूरा मैसेज आपको ना दे सकूं। मैं कोई यहाँ पर भाषण छाड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कोई लंबे
क्या हुआ? That's it? Gohar Shahi Marhaba. How is everybody? The difference between MFI people and other organizations is very unique. This message of love is very unique in its uh, value, and it is so mesmerizing, so beautiful. If we apply logic and ask you, how many people in the world will want to embrace this message? The logic will help us tell you that everybody. But in reality, this message is only for those who are loving souls. And then, whether you will embrace this message doesn't depend on me and you. You can deliver the message to people. And then people may like it, may want to obtain and embrace this message. But will they embrace it, or they will be left deprived? It will be decided by God. My association with His Holiness Gohar Shahi is long enough now to understand that anybody who is endorsed by God is chosen by God. This word is very special in Bible, in Old Testament and New Testament, and also in Quran. The chosen one. Now is the time for you to understand what is it to be a chosen one.
A chosen one is one who seeks God's love, and with the mediumship provided by God Himself, his or her inclination towards God's love is taken to God. And if God okays the application of the individual, the heart is activated, and this is how you are chosen by God. This message has been initiated by His Holiness Gohar Shahi. And His Holiness Gohar Shahi on one occasion said, "There is a hand from the heaven, and that hand tells me, go around the world and give this message to masses." His Holiness Gohar Shahi said, this is God's decree. This is God's commandment to give this message to humankind. And then leave it to God to decide who will be among you and who will reject this message, and he will show his back and he runs away. His Holiness Gohar Shahi said, had it not been God's commandment to give this message to masses, I wouldn't need to put up with a lot of fierce opposition from people, because personally I have done nothing wrong to anybody. On the way of delivering this message, His Holiness Gohar Shahi said he has to put up with a lot of fierce opposition from people. And His Holiness said, I don't need to put up with such fierce opposition, because His Holiness Gohar Shahi said, neither am I your spiritual master, nor I am a prophet or a messenger of God. If somebody should be worried about you, then that somebody should be a messenger or the saints in your particular religion. But neither am I a messenger of God nor a prophet of God. And Sarkar Gohar Shahi said, and I haven't established any relationship with you, not even a relationship of a master and a disciple. And His Holiness Gohar Shahi said, I care less whether you end up in hellfire or you go to heaven. The only reason why I am delivering this message is because God commands me to do so. So my friends, this message is great. And if today
you are getting involved in promulgation of this message. You're only extremely fortunate because this message is a unique message. You're inviting people to become chosen by God. Have you seen a message like this before? Only those become part of this message who are chosen by God. Whereas there are many religious and spiritual organizations, and their source is a bunch of books. They read stories of saints, Sufism. They give you references from the Holy Scriptures. You like it, you fill up a membership form, and you become part of that organization. But none of them is endorsed by God. So they never reach any level of purity in the heart. At the time of adversity, they run away. But when you're chosen by God, you are tested by God. You make a lot of sacrifices to stay put where you are in spirituality. In order to stay in, you have to give a lot. And this is how God tests you. Those who become weary of tests and trial, they are rejected by God. Take a piece of advice from me. Never be pessimistic about this mission. And also, stop nagging. Do not ever be negative. Always furnish your heart and your mind with positive attitude. Because this is God's mission. And God's power and authority is limitless. So you have all the reasons, logical and illogical, to be optimistic. Anything can happen. Why? God can do anything. Because the source is God. Therefore, there is no dark side. Because God is absolute power. So this is where you cannot afford to be a pessimist. A human being has his and her limits, right? In certain situations, in certain conditions, we are able to do certain things. But if the situation and the conditions change, our ability to perform is reduced to a certain level. Because as a human being,
We have our limits. Our potential is limited. There are things that we can do, and then there are things that we cannot do. This uncertainty and limit of our power pushes us to become pessimistic. But when it is about God and the ultimate source is God, God is without limits. Is there any reason for you to be pessimist when the source is God? So always have a positive attitude, right? What do you think, Brother Steve? And when you open your mouth, you have to be very careful, right? Do not speak ill or low of this mission, because you do not know the reality. And then, let me tell you, I may say Steve is very active and he devotes a lot of time to this mission. But why Tanveer doesn't do that? He belongs to Sarkar also. You don't understand that. Why Steve is active and others are not active? Let me tell you why it happens. How much efforts will you make for this mission is not to be decided by you or your desire. It is controlled by God. If God wants him to make more efforts, it simply means God wants him to love God more. The allowance of making efforts is also conferred on people by God. Why you are lazy and he is not lazy is most of the time the fact that God doesn't want you to make more efforts. Why? Because he has set up the standard of your faith in him. You cannot increase 1 single millimeter out of the allowance of God. आपको समझ में आ रही है मेरी बात? Not everybody's trust in God is of the same caliber and potential. Everybody in faith differs. Sometimes God loves a common man more than the prophet or the messenger of God that man follows. Sometimes. When you want to devote yourself to this mission, you have this fire in the heart. And this fire is not your own property. This enthusiasm and this desire to take this mission to all corners of the globe, it is a gift of God.
if you're making efforts for this mission, first you should think about it and know the fact that God is being extra merciful on you. Why? Because He is now making your heart inclined towards spreading this message of love to His creation. This is a great blessing of God. What is coming from God cannot be equaled by somebody who by himself wants to make efforts for his mission. When your heart is initiated according to a prophetic tradition, your heart stays between two fingers of God. It is God who is pushing you to make efforts. And it is God who is not pushing Tanveer to make efforts. So all of you know how important this mission is. But then why some of you are proactive and some others are so inactive? Not even for a second I have any doubt that this happens due to your own laziness. This is a gift of God. These emotions, I want to spread this mission to the entire universe. This enthusiasm, this fervor, this zeal, it's a gift of God. I hope you understand. There are different levels of trust in God. You trust in God as much as God wants you to. Your trust in God cannot exceed the limit set by God for you. Hmm? And sometimes God is very possessive about what He owns. When you are chosen by God, God becomes the sole proprietor of you. God owns you. What did I say? God owns you. And if anybody says a bad word about you, God doesn't like it. So what Brother Steve is doing today, I only understand one thing. This is a gift of Gohar Shahi. Had you been fortunate enough, you would have been given this gift of Gohar Shahi, and you would have been proactive in this mission. If I give you lectures to become active, I would be humiliating Gohar Shahi's message. Do you not know how crucial this message is? Do you not know how important it is? And still you're lazy and you're not making effort. Then any effort from me of convincing you to do it will be not only a waste of time,
but an act of humility. I hope you understand. So this message is generated by God, and God alone is the caretaker, the guardian of this mission. And whoever is putting in efforts, they are the ones chosen by God to do it. God owns you. That's why He writes His name on your heart. Ulaika kataba fi qulubuhumul iman. Right? You buy anything, you put your name on it to tell people who is the owner of this. Right? Similarly, God also writes His name on your heart, and He claims the ownership. He owns you. God is very possessive about you when He owns you. And how does He own you? When in every nook and cranny of your body there is nothing left but God. When there is nothing left in you but God. إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ. Right? When in you nothing is left of you, and every single corner of your being is occupied by God's presence, and your heart becomes the permanent abode of God, then He doesn't let you speak. He speaks through your mouth. Then He doesn't let you walk. He walks through your legs. Then He doesn't let you see anything. He sees through your eyes. This is how God owns you. When I found out about this ownership game, I started requesting Sarkar. And I used to say, Sarkar, please own me. And Sarkar would stay quiet. And I didn't stop. I would remind Sarkar of this every other day. And then one day, I said, Sarkar, please own me. And Sarkar said, do you want me to state the obvious? I said, Sarkar, say it. Verbalize it. Nasha hai. It's very ecstatic to, have it said. I said, Sarkar, please verbalize it. Say it. And Sarkar was blushing. And Sarkar said, yeah, obviously, I own you. So this ownership comes when nothing is left in you. Mujh mein mera kuch nahi. Nothing in me belongs to me.
Nothing in me belongs to me. Nothing in me is of me. It's all you. When you're all him, he owns you. Brother Steve, he owns you. He wants you to say what he wants to say. Sometimes through you, he wants to feel how does it feel to be a human being. On the night of Ascension, when Prophet Muhammad went up there, God asked him, "What have you brought as a gift for me?" And Prophet Muhammad said, "I have brought as a gift for you something that you lack in." لیلۃ المعراج کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، اللہ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. So God asked him, "What have you brought for me as a gift?" And the Prophet said, "I have brought for you as a gift something that you do not have." God was at least surprised if he wasn't shocked, right? Because, you know, generally we believe there is nothing that God doesn't have. But when the Prophet said, "I have brought for you something that you do not have," God asked him, "What is it?" And the Prophet said, "Humility." عجز لایا ہوں. ہائے ہائے. Humility. Brother Steve? Humility. So these words of Prophet Muhammad always echo in God's mind. Oh my gosh, I don't have humility. So sometimes when he owns somebody, he wants to taste humility. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کبھی ظاہر کبھی چھپا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ اور تخت نشیں اور کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ بن کے تخت نشیں ہے اور اپنے ہنر کبریائی میں مشغول ہے، اور جب اسے یاد آتا ہے کہ ایک شے ایسی بھی ہے جو مجھ میں نہیں ہے، عجز نہیں ہے، تو یہ جو ہوک اٹھتی ہے اس میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہ ہو، سب کچھ ہونا چاہیے، پھر وہ کبھی داتا کے روپ میں آتا، کبھی خواجہ کے روپ میں. اس کے روپ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی مقدار میں اس کو ہیوملٹی، عجز ملتا ہے. غیبت کے بعد ایک دن سرکار تشریف لائے. ہمارے گھر میں جو سرکار کا کمرہ ہے
उसमें मैं बैठा हुआ था ज़मीन पर, फ्लोर पर, तो सरकार तशरीफ़ ले आए। तो सरकार ने फरमाया कि मैं आराम करूँगा, तो तुम पानी ले आओ एक गिलास और फिर चले जाओ। तो मैं पानी लेने चला गया, पानी लेके आया तो सरकार फ्लोर के ऊपर लेटे हुए, बेड पर नहीं लेटे हुए। तो मैंने अर्ज किया कि सरकार, ये बेड आपका है, आप इस पे लेटे। फरमाया नहीं, अब हमें जमीन पर ही सोना पड़ेगा, अब हमें अब हमें जमीन पर सोना पड़ेगा। अब अगर हम बेड पे सोएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये कहां सो रहा है, नकल कर रहा है। हुँ? तो ये इज्ज को महसूस करना, खुदा के पास इज्ज है नहीं। और जब कोई चीज किसी के पास नहीं होती है तो उसकी बड़ी शहवत महसूस होती है, उसकी बड़ी कमी महसूस होती है। सो व्हाट गॉड डजंट हैव इज ह्यूमिलिटी, इज्ज। God doesn't know lowliness. God, why Prophet Muhammad only introduced this lowliness to God? Because before him, nobody was able to see him. There was no direct conversation with him. There is a difference between a conversation and a meeting. Meeting is different from having a conversation. And then he decided, through this knowledge of eminence, this knowledge of spiritual sciences, he will start owning people who wants to love him. And then he will take guise of them. It will be him with the label of you. It will be him with the tag of Steve. It will be him with the tag of Nadeem. It will be him with the tag of Mia Zafar. But who knows who is who? When you see somebody, some Sufi, enjoying his humility, know for sure it's not him. Because human beings have humility in abundance. When you have something in abundance, you lose its value. You don't enjoy it. People who are poor, do they enjoy poverty? No. They don't enjoy poverty because they have a lot of poverty in abundance. If you see a man, a son of man, enjoying humility, identify presence of God. If he is enjoying humility, go down to his feet. He is not a human being. Because human beings do not enjoy humility. They enjoy praiseworthiness. They enjoy arrogance. I am great. I am this.
Brother Steve, one day I called Amjad Hussain a sous chef, and he didn't like it because he believes he's a chef. You know what a sous chef is? If I tell Anwar you're not a good army man, he will not like it. If I tell him you don't know how to parade, he won't like it. If I say to Zahir Shah, you do not know how to speak Pashto, out of respect he will say yes, you're right, but in the heart he will say, look, हम पठान है, हमारा को बोलता है, हमको पश्तो नहीं है. But when you see a son of man enjoying his humility, he is an expert in spirituality, he is an expert in love, and somebody tells him, you don't know love, you don't know spirituality, and he bows his head, yes, you're right, I'm sorry. This is extraordinary humility. A human being cannot succumb to such type of humility. So through you, he will practice humility. Right? Now, there is another class of Sufis. What is it? There is another class of Sufis. These Sufis are, something really extraordinary type of Sufis. These Sufis are those who have emptied themselves of them. They are those Sufis who have emptied themselves of them, and nothing of them is left in them. Therefore, the complete human arena is available for God to maneuver about. This is a type of Sufi who obtain this spiritual station through wasl, union, right? They are grand Sufis. But then there is another kind of Sufi. Those who manage to see God and some portion of God's light stays in their heart. And they are human beings. They are Sufis. They are those who have seen a lot of humility. They have seen humility in abundance. But throughout their life, throughout the course of Sufi struggle, they went through the process of self-denial, self-negation. Now, as they arrive at their goal, the culmination in spirituality, and they find God, they want to enjoy God's greatness. And they are those who say, Ana al-Haq, Ana al-Haq, I am the truth. They are those who say, Ma azam shani, subhani. Ma azam shani, my grandeur is great.
Subhani, I am the one who deserve to be praised. They are those who find God and wants to enjoy the blanket of kibriyai. I hope you understand. I don't know who am I talking to. They are those because they are thirsty of feeling great. They never felt great. They never felt great. They spent 36 years in jungle through the process of self-denial, self-negation, you know, purgation of the self. You are zero, you are nothing. You are zero, you are nothing. When finally they are face to face with God and God's image enters into their heart and they see God in their heart, they feel happy. You know, after all this struggle, finally we are there. We belong to God. This is God's. Okay, I can take a sip. They want to prove it to the world. Look, this is God's cup and I'm drinking from this. They want to feel great. When they want to feel great, they are those, sometimes they are Mansoor Hallaj. They were not great Sufis. Mansoor Hallaj, to billions of Sufis, they were great. But I am talking about a different genre in Sufism. Ana al-Haq, I am the truth. They are those who were, you know, who are hungry of feeling great. All their life, they felt their zilch, nothing, zero. And now finally, when they have become united with God, they want to feel this greatness. And it is very unfortunate. Only such type of Sufis become famous in this world. Only a man from Germany called Sarkar Gohar Shahi and said, I have some disease. One of your follower, Gulzar from Ireland, told me that you do spiritual healing. So I am coming to London to see you for spiritual healing. And Sarkar said to him, are you specifically coming to London so that you can have a spiritual healing? He said, yes. And Sarkar said, then don't come. If you are coming here for business or any other purpose, then you may visit me, because I am not sure whether you will be healed with my spiritual healing. How do we? And the guy said, your follower Gulzar said, when he does his spiritual healing, he can heal anybody in 30 minutes. And you are saying that you are not sure whether you can bless me with your healings. This is sheer enjoyment in humility. Don't you think so? It's almost indulgence.
So two types. One who wants to feel great, they say, Anal Haq, I am the truth. Ma Azam Shani Subhani, my grandeur is great. I am the one who deserves to be praised. And then we have seen Sarkar Gohar Shahi. When His Holiness Gohar Shahi went to India and went to the grave of Nizamuddin Aulia, I almost, you know, I almost fainted. I couldn't believe my eyes. Sarkar Gohar Shahi went down to the threshold of his door, and Sarkar Gohar Shahi put his head on the threshold of his door. Wow! What a character! Oof! What a character! Oof! But do not impose humility on you, because when you want to impose it, it's very transparent. Some people do not have this urge in them. In order to impress others, they impose humility on them. And they improvise their humility. And they exercise this fake humility through phraseology. When he has entered you and he has owned you, then he will enjoy humility to extreme. And he will enjoy humility in you to an extreme where people will begin to think, oh my gosh, I thought he was a Sufi. He's nothing. Look at him. Look how humble he is. If God spoke through him, God wouldn't be doing this. So, more often, people are deceived by such Sufis, because such Sufis are well dipped into the ocean of God's essence. And you can't tell whether who is who. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. I hope you understand. Do you, Brother Steve? Do we have any questions? بھانو شرما، دلی. وعلیکم السلام. امام مہدی کل کے اوتار اور مسیح کا اصل کام کیا ہوگا؟ کیا وہ سب ہی سولز کو انکلوڈنگ آل ہیون اینڈ ہیل سول کی ڈیسٹنی چینج کر سکتے ہیں؟ بائی دا وے دیٹ the series Messiah on Netflix has started today. Are you going to watch it? Oh yes.
امام مہدی، کل کے اوتار، مسایا. These are titles. What is it? Title. Will he change everybody's destiny, fate? No. That's not the plan. Had it been the plan, then there would have been no Antichrist. The Antichrist will have a large following of people. All the hateful souls will flock around him, and he will make an army of them, idiots. And then there will be another army which will be supervised by Lord Jesus Christ. And there will be, a fight between the two forces. The final battle, Armageddon. The final battle. In Arabic they say Harmajadoon. Har in Arabic means qatl. ہر جو ہے اس کا عربی میں مطلب ہے کارنیج، بچری. ہر مجدون یعنی بڑے پیمانے پر قتل، آرگنائزڈ بچری آف ہیومن کائنڈ، آرگنائزڈ butchery of humankind. So there will be a final battle between the two forces, the forces of right and forces of wrong, the forces of love and the forces of hate. All the loving souls from different religions will flock around Jesus and Imam Mahdi Sarkar Gohar Shahi alayhi salatu wassalam. And all the negative and hateful souls will join Antichrist. فرحان اشراق، ڈھاکہ. کیا مریخ کے انسان زمین کے انسان سے بہتر ہیں؟ وہ لوگ آدم صفی اللہ سے پہلے بنائے گئے تھے. کیا آدم صفی اللہ کے بعد اللہ نے کسی اور مخلوق کو تخلیق کیا اس سے بھی زیادہ تعلیم دے کے؟ دیکھیے جناب، انسان جو ہے وہ ہر سیارے میں ایک ہی طرح کا ہے، مختلف مٹیوں سے بنا ہے، لیکن سب کے اندر 7 لطیفے ہیں. سب کے اندر 7 لطیفے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس خطۂ زمین پر تو صوفیہ بہت آئے ہیں. اب جیسے 7 سلطان ہی لے لیں. اب آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کے دماغ کی جو ہے نا پھرکنی بن جائے گی. اب یہ 7 سلطان لے لیں آپ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، بی بی فاطمہ ہو گئی، حسن بصری ہو گئے، غوث پاک ہو گئے، ان کے بیٹے پیر عبد الرزاق ہو گئے. سلطان ہے نا، یہ سارے اسی سرزمین پر ہوئے. مریخ پر کون گیا؟ اگر جو ایک سلطان باقی ہے ابھی، وہ باقی کیوں ہیں ابھی تک جبکہ امام مہدی آ چکے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک سلطان ہے جس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں کہ وہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی مریخ پر لگی ہو سکتا ہے نا.
کیونکہ ایک عرصہ تک مریخ کے لوگ تعلیم کے لیے، فخر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں آتے تھے، اور سلطان اخباہو ان کو وہاں تعلیم دیتے تھے ایک عرصے تک۔ تو اب چونکہ ان کو تعلیم دیتے تھے سلطان اخباہو، اب یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کون سے آدم کی اولاد ہیں، آدم صفی اللہ کا فیض مل رہا ہے ان کو۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر اس کے علاوہ سرکار گوہر شاہی کا فیض وہ بھی وہاں پر گیا ہے۔ اب جیسے واقعہ غیبت کو ہی لے لیں، واقعہ غیبت کو ہی آپ لے لیں، تو واقعہ غیبت کے دوران سرکار نے بڑا عرصہ وہاں گزارا ہے مریخ پر۔ ویسے تو ہماری انجمن میں لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کو جناب فلاں کشف ہے، یہ کشف ہے، وہ کشف ہے۔ اگر کسی ایک بندے کو بھی پکا سچا ناسوتی کشف ہوتا تو وہ قبر کے اوپر جا کے فاتحہ نہ پڑھتا، کنجر کا بچہ۔ وہ کشف میں دیکھ لیتا کہ سرکار تو مریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیوں فاتحہ پڑھ رہا ہوں؟ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا کہ سرکار بہت سے لوگوں کو کشف دیا ہے آپ نے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تھا کہ یہ امام مہدی کو پہچان سکیں، اور جن کو کشف دیا ہے وہ سارے بھاگ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کشف ان کو عطا ہو گیا ہوتا، سرکار نے وقتی طور پر ان کو استعمال کیا کشف کے لیے، کشف ان کو عطا نہیں کیا تھا۔ جیسے کراچی میں تھی ایک رخسانہ بی بی، کشف کی ڈیوٹی تھی اس کی، غیبت کے بعد جو ہے وہ رابطہ ختم ہو گیا، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، آپ کو تو کشف ہے، آنکھیں بند کر کے چیک کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پردہ ہے، اب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کریں، تو کہنے لگی کہ بھئی نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کریں، ہوگا۔ تو فوراً ہو گیا اور سرکار سامنے نظر آئے۔ بعد میں وہ مکر گئیں۔ یہ ایک لعنت ہے، جو دیکھ کے پھر جھٹلائے وہ کافر ہے، جو دیکھ کے جھٹلائے وہ کافر ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سزا ہے نا۔ اچھا، اور ہمارے لیے یہ کتنا بڑا تماچا تھا کہ ہم نے جو ہے صرف اور صرف اس لیے کہ میری سچائی اس پر ثابت ہو جائے، میں نے روحانیت کا استعمال کیا اور اس کا کشف جو ہے بحال کر دیا، اور نتیجے کے طور پر پھر بھی اس نے جھٹلا دیا۔ اتنی شرمندگی ہوئی مجھے کہ اس کے بعد آج تک کسی کا کشف نہیں کھولا، آج تک۔ اگر ہو کوئی مثال تو بتا دو، کتنی شرمندگی ہوئی۔ ورنہ آپ یقین کریں، سرکار گواہ ہیں، کیا مشکل ہے یار، کیا مشکل ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں آنکھیں بند کرو اور دیکھو یہ محفل بیت المعمور پہ ہو رہی ہے، آنکھیں بند کرو، دیکھو تمہارے برابر میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ مشکل نہیں تھا یہ، مشکل تھا نہیں یہ۔ لیکن صوفی کو اگر روحانیت میں ایک دفعہ دھچکا لگ جائے، دھوکا ہو جائے، تو پھر وہ دوبارہ غلطی دہراتا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے کشف کھول دوں
تو کل یہاں پر بھی ظاہر شاہ اپنی دکان الگ کھول کے بیٹھا ہو، شکیل اپنی دکان الگ کھول کے بیٹھ جائے، تنویر خود جو ہے پیر صاحب بن کے بیٹھ جائے اور تجارت شروع ہو جائے روحانیت کے نام پہ، اور سب انہی موکلات کے چکروں میں لگ جائیں اور مشن کو بھول جائیں. صحیح ہے نا؟ ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو کشف ہے نا، یہ عورت کے حیض کے خون کی مانند ہے. کچھ صوفیہ نے کہا کہ بھئی غوث پاک کی جو مراد تھی، جو اس کو تشبیہ دی ہے عورت کے حیض کے خون سے، کہ یہ اتنا گندا ہے. اور کچھ صوفیہ نے اس کی کوئی اور تعریف کی. کچھ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو مطلب وہ بالغ ہو گئی ہے. جب صوفی کو کشف ہونے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صوفی بھی روحانی طور پر بالغ ہو گیا. تو صوفیہ کے اندر بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر لوگوں کے ہے، کسی نے اس کو کچھ سمجھا ہے، کسی نے اس کو کچھ سمجھا ہے. لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ جب گوہر شاہی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب کچھ اور دیکھنا خلل ایمان ہوگا، لہذا اندھیرے میں بیٹھے رہو. کیا ضرورت ہے کشف میں دیکھنے کی؟ آپ یقین کریں میں نے آج تک کشف کو استعمال نہیں کیا، آج تک. یعنی عمدن ارادتن. دیکھو اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بخود، یعنی اگر معاملہ ہو رہا ہے تو اب آدمی کیا کرے، آنکھوں پہ تھپڑ مارے. ایک تو خود بخود ہوتا ہے نا، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اب اللہ اگر کسی کے احوال آشکار کرنا چاہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کتنے جنات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا ہونے والا، یہ خود اگر وہ کھولنا چاہے تو یہ اس کی بات. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے ارادہ کر کے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کیا کبھی. دو نمبر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کا، کشف وغیرہ کا بڑا شوق. لیکن ہماری جو ہے وہ لیگ ہی ڈفرینٹ ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہی مختلف ہے. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر. اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کے. سہیل سید نے احمد نگر انڈیا سے پوچھا ہے، یہ بتائیے کہ آیات متشابہات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مسلم علماء کا یہ خیال ہے کہ اس میں جو اللہ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا ذکر کیا ہے وہ حقیقی طور پر ہاتھ اور پاؤں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تشبیہ دی ہے، اس کو میٹافوریکلی سمبولک طور پر استعمال کیا ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے. اچھا بھائی وہ مطلب نہیں ہے تو جو مطلب تم بتا رہے ہو وہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے تو وہ مطلب کہاں ہے جو تم بتا رہے ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے؟
یہ عقیدہ ہے ہمارا آیات مشتہبات کے بارے میں، کیونکہ ہم قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا۔ اب یہ مشتہبات کی جو صورت پیدا ہوتی ہے اس میں شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، کوئی کہے گا جی اس سے یہ نہیں یہ مراد ہے، کوئی کہے گا اس سے یہ نہیں یہ مراد ہے، لیکن قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ شک و شبہ سے پاک ہے، لا ریب فی ہدی للمتقین الذین، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اب شک اور شبہ سے پاک ہے تو پھر یہ آیات مشتہبات کا جو چکر ڈال دیا ہے مولویوں نے، کیونکہ اگر یہ چکر نہ ڈالتے یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہوتا کہ اللہ کا ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب کچھ ہے۔ اگر آپ نے واقعی قرآن پڑھ کے ہدایت لینی ہے تو جو کا تو جیسا لکھا ہوا ہے نا ویسا ہی سمجھیں، جیسا لکھا ہوا ہے نا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے تو ہاں سمجھیں کہ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے کہا ہے۔ جن لوگوں کے عقیدے نہیں تھے، جن لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، انہوں نے اپنے اٹکل پچو سے، اپنے قیاس سے یہ تعبیر کر لیا کہ جی اللہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ تو صرف نور ہے، کہتے ہیں نا لوگ، تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ تو یہ سب ایسے ہی فضول کی بات ہے، کوئی متشابہات وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ صرف گمراہی کی بات ہے۔ یہ تو ہو گیا تھا نا۔ ظہور الہی، ظہور الہی نے پیرس فرانس سے پوچھا ہے، عرض ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ حضرت علی نے اپنا روحانی علم اپنے بیٹے محمد حنیفہ کو بھی عطا کیا تھا، وہ بہت بڑے عالم اور صوفی تھے، ذاکر قلبی تھے، وضاحت فرمائیے۔ جی کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے۔ اب اگر کہیں لکھا ہے، یعنی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد حنیفہ کو علم دیا تھا، تو ہمیں اس میں کوئی یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہے اس کو ماننے میں، یقیناً دیا ہوگا۔ اب بات وضاحت کی اگر آئے گی تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے، اب جب میں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر اس کی وضاحت کیا کروں گا میں؟ لیکن چونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، ہوگی، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہادر علی، کوئٹہ۔ اکثر اولیاء کرام کو ظاہری طور پر کسی نے نہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ روزہ رکھتے ہوئے، نہ حج کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو بزرگی بھی ملی ہے اور ان پر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے اور فیض بھی دیتے ہیں، اس میں کیا راز؟ بھئی اس دور میں تو اولیاء کرام ہے ہی نہیں،
لیکن آپ سن لیں، باوجود اس حقیقت کے کہ بے شمار اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ جو شریعت میں کامل نہیں تھے، شریعت کی خلاف ورزیاں بھی ہو گئیں ان سے، لیکن اس کے باوجود ان کی ولایت مسلم تھی. صوفیہ کی کتب میں بھرا ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ آج تک ایسا کوئی ولی نہیں گزرا کہ جو دنیاوی ڈیوٹی پر فائز ہو، یعنی مرشد کامل ہو، لوگوں کو فیض دیتا ہو اور شریعت کی خلاف ورزی بھی کرتا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مکار ہے، جھوٹا ہے، زندیق ہے. کوئی مرشد کامل جس کو اللہ نے رشد و ہدایت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کو مرشد کامل کہتے ہیں، ڈیوٹی پر بٹھایا ہے، تو اس نے شریعت کی مکمل پاسداری کر کے دکھائی ہے. ورنہ ثبوت کیا ہے کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فیض بھی دیتا ہو اور خلاف شرع کام بھی کرے مرشد. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو ایسا کر رہا ہے وہ مرشد ہی نہیں ہے، ڈھونگیا ہے. کیا خیال ہے؟ وجدان مصطفیٰ، سمندری، پنجاب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون شہید ہے اور کون نہیں ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بات فرمائی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیا. یہ قرآن مجید میں آیا. یعنی جو لوگ راہ خدا میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہ جو لفظ ہے یہ بڑا ٹریکی ہو گیا ہے پاکستان ہندوستان میں. اللہ کی راہ میں، بھئی اللہ کی راہ میں میں نے 100 روپے دیے، وہ پتہ نہیں ان کو اللہ کی راہ کیا ہے. اللہ کی راہ کیا ہے؟ راہ تصوف. جب انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کی جد و جہد شروع کرتا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنے کی جد و جہد شروع کرتا ہے، مرشد پکڑتا ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے اپنے لطائف کو روشن کرتا ہوا، اپنے نفس کو پاک کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو راہ سلوک، راہ خدا کہا جاتا ہے. یعنی کوئی راہ تصوف کا طالب علم ہو، ایک لطیفہ 2 لطیفہ اس کا چل گیا ہو، منور ہو گیا ہو، اور ابھی وہ دیدار الہی تک نہ پہنچا ہو، تو وہ راہ خدا میں چل رہا ہے. اس دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو. کیوں نہ کہو مردہ؟ کہ اس کی جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں روک دیا ہے. جب تک اس کو روحانی طور پر منزل نہیں ملے گی، اس کی روح
پرواز نہیں کرے گی، وہ قبر میں موجود رہے گی. سمجھ گئے آپ؟ یہ تو ہے اصل شہید. کیوں جی؟ یہ ہے اصل شہید. ایک ہوتا ہے داخل شہید، ایک ہوتا ہے کہ وہ شہادت کا مرتبہ تو ہے نہیں اس کے پاس، لیکن اعزازی طور پر اللہ نے اس کو یہ مرتبہ نواز دیا ہے. وہ کیا ہے کہ جب دین اسلام ابتدائی دنوں میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ حضور کی معیت میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو کفار ان کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو اسلام کی بقا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے وہ شہید ہو گئے. جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، اور یہ اعزازی مرتبہ اس کے لیے ہے. تو اس کی ارضی ارواح اس کے جسم میں قبر میں رہتی ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو راہ تصوف والے جو لوگ مر جائیں ان کی روح بھی اور لطائف بھی دونوں قبر میں ہوتے ہیں، اور جن کو اعزازی طور پر مرتبہ شہادت ملے ان کی روح چلی جاتی ہے آسمانوں پر، ان کے جسم میں صرف عرض ارواح رہتی ہے. ہیلو شکیرا، ویئر آر یو کم فرام؟ شکیرا کم فرام امریکہ، اوریجنلی میکسیکو. فیصل آباد پنجاب سے کسی نے پوچھا ہے السلام علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک لڑکی ہوں، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، آپ میری ہیلپ کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے جو احادیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص بھاگا بھاگا حضور کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ بلا اور مصیبت کو چادر بنا لے. ایک اور شخص بھاگا بھاگا آیا، پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت چاہیے تو تعلیمات فقر کو اپنا لو. اگر میری محبت چاہیے، تعلیمات فقر یہی ہیں، آپ کے سینے میں، آپ کے وجود میں 7 لطائف ہیں، 7 ارواح ہیں، ان کو اللہ کے نام سے بیدار کرنا ہے. جب آپ کا لطیفہ نفس پاک ہو جائے گا تو یہ نکل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں حاضری دے سکے گا جو اس عالم ناسوت میں لگتی ہے. جب آپ کا قلب پاک ہو جائے گا تو وہ عالم ملکوت میں جو محفل لگتی ہے حضور کی وہاں تک چلا جائے گا. تو مختلف ارواح کے ذریعے آپ کی رسائی حضور کی مختلف مجالس تک ہو جائے گی تعلیمات فقر کے ذریعے. اس کی ابتدا ذکر قلب ہے. تو آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں،
آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو پھر آزما کے دیکھیں، واٹس ایپ کے اوپر کال کر کے ذکر لے لیں۔ گور شاہی مرحبا میر صاحب، کل ہم نے میر صاحب کا ذکر نہیں کیا۔ میر صاحب کی خدمات بھی اس مشن کے لیے بیش بہا ہیں، تو میر صاحب کے لیے بھی تالیاں ہو جانی چاہیے۔ میر لالی، مدیحہ جمیل، کراچی۔ میرا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے، میں جانشین سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سے بیعت ہوں، اور مجھے میرے مرشد نے حق باہو کے دربار سے اس میں ذات اللہ کا ذکر بھی عطا کیا ہے، جس کو دیکھ کے سانسوں کے ذریعے دل میں ذکر کرتے ہیں۔ سانسوں کے ذریعے دل میں، سانسوں کے ذریعے دل میں کیسے ہوگا؟ سانس تو پھیپھڑے میں جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے یونس الگوہر صاحب کی ویڈیوز دیکھی اور سرکار گوھر شاہی کا معلوم ہوا، تو میں نے ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے قلب پر شہادت کی انگلی سے اللہ لکھنا شروع کیا، اپنے مرشد کا تصور کر کے، تو اللہ کا کرم ہوا مجھ پہ، اور 2 دن میں مجھے اپنے دل میں ایسا محسوس ہوا کہ دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ روزانہ ایک وقت ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آج مجھے خواب میں سرکار گوھر شاہی کی زیارت بھی ہوئی، تو کیا مجھے سرکار کی طرف سے ذکر عطا ہو گیا ہے؟ اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جو ذکر مجھے حق باہو کے دربار سے عطا ہوا ہے اور جو ذکر گوھر شاہی عطا کر رہے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بھئی سلطان حق باہو کے دربار سے اگر کسی کو اس میں ذات اللہ کا ذکر عطا ہو جائے تو وہ بھی حق ہے، اور جو سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے ذکر عطا ہو رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو جو ذکر عطا ہوا ہے، کیا واقعی سلطان حق باہو کے مزار سے اس میں ذات عطا ہوا ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ یہ ہے سوال۔ کیونکہ درباروں سے اتنی آسانی سے اس میں ذات عطا نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ اب بتائیں، سلطان حق باہو بڑے ہیں یا محمد رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضور پاک کے دربار سے کسی کو اس میں ذات عطا ہوا ہے کبھی؟ نہیں پتا نا آپ کو۔ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ کہ جس طریقے سے عطا ہوتا ہے اس طریقے میں جس کو عطا ہوا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے۔ یہ مرشد کی نظر سے روحانی طور پر یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ تو سلطان حق باہو کے دربار سے عطا ہو سکتا ہے، یہ تو شک نہیں ہے اس میں، لیکن کس کو ہوا ہے یہ وہی شخص جانتا ہے نا بھائی۔ اب آپ کا جو کیس ہے اس میں یہ ہے کہ دل میں ذکر آپ کو تب محسوس ہوا جب سرکار گوھر شاہی کی ویڈیوز دیکھی آپ نے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ذکر دل میں ہو رہا ہے وہ سرکار گوھر شاہی نے عطا کیا ہے۔ رہ گئی بات اس میں ذات کے عطا ہونے کی، تو وہ سلطان حق باہو کے دربار سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سرکار گوھر شاہی بھی عطا فرما رہے ہیں۔
محمد علی رضا، بہاول نگر، کیا ہماری سول اسپیشلی مین سول کی بھی ایج ہوتی ہے جیسے فزیکل باڈی جب ہماری باڈی میں انٹری کی جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سول کی کوئی شیپ ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو کیسی؟ نہیں، اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، یہ تو ایک سانس ہے، یہ ایک ڈیوائن بریتھ، یہ سانس کی طرح ہے، اور اس کی کوئی ایج بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے امر کی کوئی ایج تھوڑی ہے۔ Do we have programs in Denmark or Norway, brother Steve? We should visit Indonesia. Yes. Hmm? Yes, definitely. है ना? We were there for a week, I think 3 years back, before relocating there. So in February 2017, I remember. Yeah, we were there for 1 week. Went to Jakarta and tried to cover some neighboring cities. Yeah. Are there any Sufis there Well, or there are. Wahhabis? Oh, there are definitely Wahhabis. Uh, but when we were distributing the leaflets, we didn't have any anyone we came across who were like, okay, having weird looks or was against it or so. People were still taking the leaflets and asking about the pictures on the moon and holy black stone. There is definitely Muslim population majority. There are Hindus as well. So شعیب ستار، شیخو پورہ، السلام علیکم گوہر شاہی، مرحبا۔ علماء کا کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام سوائے انبیاء کے کسی سے نہیں ملتے اور کسی کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ بھئی جبریل علیہ السلام کا جو مین جو رول ہے وہ وحی کا لانا ہے۔ اولیاء کو ضرورت نہیں ہوتی، ان پہ تو وحی آتی نہیں ہے، الہام آتا ہے، وہ بغیر جبریل کے ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ بات ضرورت کے تحت ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت کے تحت۔ ہاں، اگر کوئی ولی خواہش کا اظہار کرتا نہیں ہے، ولیوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہوتا ہے، اب وہ جبریل کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ بھئی اب عالموں سے یہ پوچھو کہ ولیوں نے تو اللہ کو دیکھ لیا ہے، اب ان کو کیا خواہش ہوگی کہ بھئی جبریل علیہ السلام سے بالخصوص ملاقات کی جائے، کہاں ہے دکھاؤ۔ تو اللہ کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی خواہش ہوتی ہے تو ملاقات ہو سکتی ہے جبریل علیہ السلام سے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اویس محمد، فرسٹ 10 آیا آف سورہ عباس۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں۔ محمد ظاہر الدین تشار، ڈھاکہ۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا نفس مجھے پرابلم میں ڈال رہا ہے۔
مجھے لگتا ہے مجھ میں بہت نار ہے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ دیتا ہوں، ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں پر کامیابی نہیں ہو رہی۔ تم یہ جو ہماری محفل ہوتی ہے یہ سننا شروع کر دو، تمہاری جب آئی ڈی سامنے آئے گی پھر ہم توجہ کریں گے، پھر تم دیکھنا کیسی بہتری آتی ہے۔ نعمان عبد الرؤوف، غار ثور اور غار حرا کے بارے میں کچھ انفارمیشن بتائیں، کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ غار حرا تو وہ ہے جہاں آپ ابتدائی زمانے میں تنہائی کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہیں پر پہلی قرآن مجید کی وہی جو ہے نازل ہوئی۔ اور جو غار ثور ہے وہ دوران ہجرت وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، تو آپ غار میں چلے گئے اور وہ جو اسپائڈر تھا اس نے ویب بن دیا۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسپائڈر ویب بنا ہوا ہے، تو یہاں تو داخل نہیں ہو سکتے وہ، تو اس کو دیکھ کے وہ چلے گئے۔ تو غار ثور وہ ہے جہاں پر آپ نے یعنی پڑاؤ ڈالا تھا۔ نثار احمد چنا سکھر، السلام علیکم، گور شاہی مرحبا، آج سے میں آپ کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں۔ میں دل سے سیدنا گور شاہی کو امام مہدی مانتا ہوں۔ آپ کے بہت سے پروگرام دیکھے ہیں اور سننے کے بعد یقین ہوا، اور کچھ دنوں سے دل سے باطنی طریقے سے بھی یہ محسوس کرایا گیا ہے کہ حق کی راہ پہ چل پڑو اور سیدنا گور شاہی کے غلام بن جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نمائندہ بن جائیں، اس مشن کی باغ دوڑ سکھر میں سنبھال لیں۔ ان کی ڈیٹیلز جو ہے چاچو کو دے دو تاکہ یہ ان سے رابطہ کریں، رابطہ کر لیں۔ سید حسن علی شاہ، خلا بٹ، یہ خلا بٹ کوئی جگہ ہے؟ ظاہر شاہ، خلا بٹ کوئی جگہ ہے؟ ہری پور کی طرف؟ اچھا، میرا سوال ہے کہ اللہ اکیلا رہتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ تو اس کا اپنا ہی نور ہوتا ہے جس سے وہ دل بہلاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد دماغ گھوم گیا ہے کہ ہے تو اکیلا اور ہمیشہ ہی اکیلا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اکیلا ہے، اس نے اپنی دل لگی کے لیے مخلوقات بنائی ہیں۔ ایک تو ہم لوگوں کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اپنی خدمت کے لیے بھی مخلوقات بنائی ہیں، جس طرح کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس نے ملائکہ کو بنایا، اپنے ذکر فکر تعریف حمد و ثنا کے لیے فرشتوں کو بنایا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اس نے اپنی خدمت کے لیے بھی متعدد مختلف النوع مخلوقات کو بنایا ہے۔ اپنی دل لگی کے لیے، اکیلا نہیں۔
ضمیر شیخ ممبئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لدنی کو پوشیدہ رکھا، لیکن آپ کھلے عام اس علم کو بیان کرتے ہیں جس کو جاہل صوفی چرا کر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اس علم کو پوشیدہ رکھا۔ وہ زمانہ جب اس کو پوشیدہ رکھا گیا، وہ زمانہ تھا کہ جس میں جو اس علم کے مستحقین تھے، جو خاص تھے، وہ اس کو ڈھونڈتے تھے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوشیدہ خزانے تک پہنچ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس زمانے میں وہ جو خاص لوگ جنہوں نے ڈھونڈنا تھا وہ ڈھونڈ نہیں رہے، خاص عام میں مل گئے۔ اب اگر اس کو مزید پوشیدہ رکھا گیا تو پوشیدہ ہی رکھا رہ جائے گا یہ۔ کیوں جی؟ پہلے جو خاص ہوتے تھے وہ اس کی تلاش میں نکلتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، خانقاہوں کے چکر لگاتے تھے، ان کو مل جاتا تھا۔ اب وہ عام لوگوں کے اندر دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، اس لیے اب اس کو کھولا گیا ہے۔ تو جب خاص آدمی یہ علم سنتا ہے تو فوراً اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ یار میں تو یہی چاہ رہا تھا، یہی چاہ رہا تھا میں۔ اور جو عام ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ تو خود بخود جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، خواص کی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ لگ جاتے ہیں، اور جو عام ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، واپس چلو، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ سیدہ مصباح، میسور، انڈیا۔ السلام علیکم گور شاہی، مرحبا۔ Can we practice and continue transcendental meditation to travel to Alam Malakut following the procedure that you have shown? Okay, we will. We will do it on Saturday. ہمارے سوامی جی ہیں لائن پہ؟ کیا کسی کو بھی ذکر دیا جا سکتا ہے کچھ بھی بتائے بغیر؟ ہاں، ذکر دے دیں، بالکل ذکر دے دیں، لیکن اس کو بتا دیں کہ یہ ذکر قلب ہے اور بہت ضروری ہے۔ ینگ بوائے 15 سال سے چھوٹا نہ ہو، جس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے اس کو دے سکتے ہیں، اس سے چھوٹے کو نہیں۔ صوفی لائبریری ہیلپ می۔ ابے بھائی کیسی ہیلپ چاہیے تمہیں، یہ بھی تو بتاؤ۔ ہیلپ می
How do we help you? فدا حسین تنولی، ایبٹ آباد. ذکوریت، خشیت، حریت کیا ایک ساتھ چلتے ہیں؟ کیا سرکار کے وسیلے سے اکٹھے چلیں گے؟ یہ تو روحانیت کا درجات ہیں، اور جنہوں نے سرکار کو اور شاہی امام مہدی کے وسیلے والا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ ذکوریت کا پورا ایک علم ہے، اس کے اندر تمام ارواح کو ذکر میں لگایا جاتا ہے، سمجھ میں؟ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہماری روحیں منور ہو گئی ہیں، ان سے جسے نکالے جاتے ہیں، وہ خشیت ہے. پھر ان جسوں کو آگے اعمال میں لگایا جاتا ہے، نماز میں لگایا جاتا ہے، پرواز میں لگایا جاتا ہے، معراج میں لگایا جاتا ہے، مراقبے پہ لگایا جاتا ہے، اس کو خشیت کا علم کہتے ہیں. پھر جب دیدار الہی ہو جائے تو قیود شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ جو ہے مقام حریت ہے. حر کا مطلب ہے آزادی، حریت. اکٹھے تو نہیں چل سکتے، یہ درجے بدرجہ ہے نا. نابینا سے پردہ کرنے والی حدیث کا بتائیے. ہاں، ایک شخص آیا حضور کے حجرے میں، وہ نابینا تھا، تو بی بی عائشہ ان کے سامنے آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یہ تو اندھا ہے، اس کو کیا نظر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری تو آنکھیں ہیں. اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی بیوی ہیں تو پاک ہی پاک ہوں گی، ٹھیک ہے نا. حضور کی نسبت سے پہلے کیا تھیں وہ؟ عام انسان. پھر جب ایک عام انسان حضور کے ساتھ لگا ہے تو اس کو تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرنا ہوگا، دین اسلام پر چلنا ہوگا نا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کی باطنی روحانی تربیت جاری تھی. بعد میں جا کے بی بی عائشہ نے مقام اور مرتبہ بھی حاصل کیا، لیکن وہ ابتدائی دور تھا نا. کیوں بھائی؟ آج کا مسلمان تو بڑا ہی عجیب و غریب باتیں کرنے والا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو تم کو اس کی سزا عام عورت کے مقابلے میں ڈبل ملے گی. یعنی ان کو بھی روکا جا رہا ہے کہ بھئی تم غلط کام نہیں کرنا. لیکن اگر ایک عام مسلمان سے پوچھیں ہے جی ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا دین بگاڑ دیا مولویوں نے. ہمارا جو دین ہے بگاڑ دیا کہ جی ہم خواب اور خیال کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جی ان سے یہ نہیں ہو سکتا، ان سے وہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں تو لکھا ہے بھائی. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے. ابھی دیکھو لکھا ہے نا، O wives of the Prophet, whoever of you should commit a clear immorality, for her the punishment would be double, twofold, and ever is that for Allah easy.
خیر میں سوامی کیا جی وہ گور شاہی مرحبا، کیا حال ہے؟ گور صاحب مرحبا. ابھی یہ ہماری بھارتیہ ٹرین ہے. یہ بھارت کے لوگ منی بھارت یہاں ٹرین میں بستے ہیں. دیکھو یہ لوگ کتنا خوش ہو رہے ابھی ہم جموں کشمیر جا رہے ہیں. اچھا، کون کون؟ آجی ویشنو دیوی ہے نا جموں سے آگے، وہاں کل پروگرام ہے. اور محمد فیض خان جو ہے وہ پورے بھارت 2.5 سال سے جو پیدل چل رہا تھا، جگہ جگہ پہ اپنا مشن کا میسج دے رہا تھا، پیس ہارمنی یونٹی کے لیے. تو وہاں اس کا ابھی سماپن پروگرام رکھا ہے. جی. تو ہم بانسواڑے سے جو جنہوں نے پروگرام اٹینڈ کیا تھا وہ کیلاش موہن جی بھی ساتھ میں ہے. اور ایک لال پگڑی والے باپو نے جو پروچن کیا تھا، ڈاڈی والے باپو نے، اس کا بھگوان داس جی ہے، وہ بھی ساتھ میں ہے. ہم 3 لوگ وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اور وہاں کچھ نہ کچھ میسج دیں گے اپنا. جی. تو بس آج شروع میں جو پروگرام کا ویڈیو دکھایا، دیکھ کر آنند آیا. اور جی جی سب کو بھی پروتساہن ملے. خاص مقصد وہی تھا کہ ہر جگہ پہ ایسا بھارت میں پروگرام ہوتا رہے تو جلدی سے جلدی بھارت کو جو روشن کرنا ہے وہ اپنا لکष्य پورا ہو جائے جلدی سے جلدی. جی. تو بس یہی آپ کے چرنوں میں یہ سمرپت کرتا ہوں. آپ کو کچھ وشیش آدیش دینا ہے تو دے سکتے ہیں. بس وہاں پہنچیے آپ، پھر آپ سے بات کریں گے. کل ہو سکتا ہے، کل رات کو وہاں ٹاؤن اچھا ہے، ہو سکتا ہے. نہیں، کل وہاں اس میں ایسا ہے، جموں کشمیر میں یہ میرا نمبر نہیں چلے گا. جموں کشمیر کا کچھ نیم ہے، وہاں نیٹ بھی ابھی چالو نہیں ہے نا. اچھا. وہاں نیٹ بھی چالو نہیں ہے. اور یہ میرا جو کارڈ ہے نا، موبائل نمبر وہاں نہیں چلتا. یہ وہاں کا دوسرا کارڈ لینا پڑتا ہے. لیکن ہاں، آپ کا بھی نہیں چلے گا نا. اچھا، نیٹ وہاں ابھی جموں کشمیر میں فون چالو ہے لیکن نیٹ چالو نہیں ہے. تو بعد میں ہم رپورٹ دیں گے. آپ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سوامی جی، اپنا خیال رکھیے گا. دو دن آپ لوگوں کا بھی ہم نہیں سن پائیں گے اور ہماری بات بھی آپ لوگ نہیں سن پائیں گے. 2 دن چھٹی جیسا رہے گا. لیکن پھر چلیے، کوئی دلی بات سائڈ نہیں. میں آئیں گے تو 2 دن کے بعد تو پھر بات ہوگی. اپنا خیال ٹھیک ہے. رکھیے گا. ٹھیک ہے گرو. ٹھیک ہے. گور اوکے. حافظ. گور حافظ. گور گور حافظ. حافظ. That's all for today. We'll see you tomorrow.